Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll start with sociology of India. Let's start with the social background of emergence of sociology in India. Right, because today we'll discuss about the social Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll start with a new course, that is emergence of sociology or sociology of India, and we'll start with the emergence of sociology in India. We'll look into the background how sociology in India has been emerged. As we all know that sociology is humanistic social science, right? So it take into account the specific ideas, ideals, values, aspirations, problems, dilemmas of concrete group, particularly historical circumstances, even when it tries to attain the generalization about human relations. So we all study about all these things, and India has a rich heritage of thinking and reflection of socio-cultural realities, right? There have been recorded observation on Indian society since 3rd century BC, and India has millennium old living tradition contained in the religious and the philosophical text, and India is one of the oldest civilization, right? Actually, it started with the emergence start during the British era, right? What was the socio-economic condition of India at the time of British rule, right? As we all know, the establishment of British domain is in later 18th century, right? Prompted the rapid acquisition of knowledge of classical language of India, of structure of society, values and manners of the people by the British officials, missionaries and the Western scholars. So, sociology in India has started during the British era, and at the later 18th century, right, the Britishers started acquiring about the knowledge about the classical languages of India, about the structure of society of Indian society, values and manners of the people, right, and the diverse responses of native intellectual to ferment created by all of these may be better understood in the light of principal feature of Indian society, cultural prevailing at that time. So they have gathered all the information related to values, social structure, languages, right? The British official and missionaries collected all this, and it has helped a lot in understanding the Indian society, right? And this is how the sociology in India has emerged. There are three major approaches of the Westerners to Indian society and culture, right? Because many missionaries and Britishers or the Westerners studied about the society of India, and they have adopted many approaches, and three of them are the Orientalist approach, the missionaries and the administrative approach. These are the three basic approaches. The Orientalists were captivated by Indian spiritual tradition, mythology, philosophy. Their dependence on the textual view led to a picture of Indian society as being static, timeless and the spaceless, right? So, Orientalist view actually studied about the spiritual tradition, mythology and philosophy of Indian culture, right? And they studied it through the text, and from that they created a scene, or they were of the view that the Indian society is like being static, timeless and spaceless.
Then the another view is the missionaries view. The missionaries who were the extremists of the Christian religious traditions, right, looked at it as a socio-cultural ethnic system which needed total religious tradition, right, and as a they looked at it as a socio-cultural and ethnic system which needed total religious conversion, right. So missionaries, as we all know, missionaries were extremists of Christian religion, and they felt like that it is that there is a required of the religious conversion in Indian society is static and backward, and there is a need of religious conversions, right. So both of the group agreed the emergence of sociology in India, right, that the Hinduism as practiced with the territory of their observation are filled with superstition and abuses. So Orientalist as well as per missionaries we approach or views that Indian society is filled with superstition and abuses, right. Though the Orientalists considered the situation of their contemporary Indians as fall from the golden age, the missionaries added a lot of empirical study of Indian society which was strengthened by the administrators, right. So missionaries conducted various empirical studies about the Indian society, and the administrators helped them for those studies. The interpretation of Indian reality by the administrator trained in the British University and trained by utilitarian rationalism was more pragmatic and more matter of fact. So the third approach was the administrative approach, right, and the interpretation of Indian reality of as per the those administrators were trained in the British University, their approach was more pragmatic and more matter of fact. Their purpose was to understand it in order to exploit its resources, right. What was the objective of this approach, right, but means this administrative approach, they want to understand the structure of Indian society so that they can exploit the resources. The administrators sought to develop categories that would help them ordering the ideas, action relating to the life of natives of India, avoiding the enormous complexities characterizing it. So their basic aim was so that they can rule India in a better way and so that they can exploit the Indian resources, right. B.H. Baden-Powell's 3 volumes of Land System of British India were not just a compilation of data but contained a series of arguments about the nature of Indian villages and its resources in relation to the state and its demand over the resources. This is how they carried out the study of Indian society to understand the Indian society so that they can rule it and they can exploit the resources. And this B.H. Baden-Powell's 3 volumes of Land System of British India is compilation about the nature of Indian villages, the resources and the relations of those resources with the state and demand over those resources, right. So Baden-Powell strongly contested Henry Menn's view that there was only one type of Indian village, that is politically autonomous and economically self-sufficient village community, right. So it continued for fascinate both the Western thinkers such as Marx and Metcalfe, and the Indian Metcalfe observed that the village seems to last when nothing else lasts, right, because the Indian villages were autonomous. The idea of unchanging village community was incorporated into general social theories of the later 19th and the 20th century, right. So the theories related to the unchanging village communities were incorporated, right. Various studies have been carried out on the villages, and the Marxist viewed the British rule as unconscious tool of history, breaking the stagnation
Indian society founded in unchanging village community, right. So there was India was India is stagnant because of the unchanging village communities, right. Then the Indian nationalist on the other hand came to rely on R.C. Dutt's economic history of India to establish that it was an evil of British empirical rule which degraded India from the restful state of village republic with agricultural prosperity to condition of stagnated rural economy dominated by money lenders and the landlords. So, one time the Indian villages were autonomous, right, autonomous. Then the Britishers, the Westerners said that the stagnation of Indian society is because of the unchanging behavior of village community. But on the other side, the Indian nationalists like R.C. Dutt, right, and many others said that it is because of the British rule, right, that changed the autonomous villages into stagnant rural economy dominated by the money lenders and the landlords. It is because of the rules or because of the policies of the Britishers, and Britishers as per the Indian sociologist, Britishers are responsible for this. Karl Marx and Max Weber and Durkheim depended on the British and continental writing on India for their analysis of Indian society and culture. So they were dependent on the writings of the British writers, right, to analyze the Indian society, right. While W.H.R. Rivers' study of the Todas was based on the intensive field work and first monograph on the people of India in the modern anthropological tradition. So the Karl Marx, whether it's a Karl Marx, Max Weber or the Durkheim, they were dependent on the writing of the Britishers and to understand the society of Indian. W.H.R. River was the first one, right, who did the study on the Todas, and his study was based on the intensive field work, and it was the first monograph on the people of India in modern anthropological tradition. And two of his students, that is students of Rivers, that is G.S. Ghurye and K.P. Chattopadhyay, came to play a significant role in development of sociology and anthropology in India, right. So W.H.R. River was the first one who wrote Indian monograph through extensive field study, and then the students of W.H.R. River, that is G.S. Ghurye and K.P. Chattopadhyay, played very significant role in development of sociology and anthropology in India, right. Then the River study was followed by Radcliffe Brown on Andaman Islanders, right. During the first 2 decades, the two Indian scholars, that is L.K. Anantha Krishna Iyer and S.C. Roy, made a mark in anthropology, though both of them lacked any formal training in the discipline, right. This is how Indian sociology has emerged, right, because the objective of the Britisher was to understand the Indian society so that they can rule the Indian society and exploit the resources. So they carried out various studies through various approaches, right, Orientalist approach, missionaries approach, and the administrators approach, right. So administrators approach, during the administrator approach, various anthropologists and sociologists who were trained in the Western universities came to India to study about the society of India, right, and one of them was W.H.R. River, right. He conducted a study on the Todas, and it was the first monograph which is based on the extensive field research. Then he started sociological department in India, and Chattopadhyay and Ghurye were the students of W.H.R. River, right, and this is how
the sociology has emerged in India. And during the first 2 decades, the 2 Indian scholars like L.K. Iyer and S.C. Roy, they made a mark in anthropology, though both of them were not formally trained in the discipline. Roy research work among the tribes of Bihar. He founded and edited a famous journal, Man in India, right? Then Iyer, because of his anthropological writing, was appointed to a lecturership in ethnography in the Calcutta University, which surfaced the way of first university in Department of Anthropology in India. That is how the sociology has emerged, right? Bijendranath Seal, right, as a professor of philosophy at Calcutta University, Seal wrote, lectured and initiated studies on what he called a comparative sociology, right? So Bijendranath Seal, Iyer, K.C. Roy, Ghure, Chattopadhyay, right, they played a very important role in emergence of sociology in India, right? He made a comparative study of Vaishnavism and wrote a paper on race, origin and so on, positive sciences of ancient Hindus, right. The recognition of sociology as a separate academic discipline came much later than economic or political sciences in Indian university. Although people have started writing about this society, right, they started study about this society, right, but as a discipline, sociology has emerged much later than the economic and the political science as a discipline. The first department of sociology and civics started in the Bombay University in 1919 under the leadership of Patrick Geddes, right. So under the leadership of Patrick Geddes, the first department of sociology has started in Bombay University in 1919. In this country, he was known for his interest in town planning, with emphasis on the problem of urban deterioration. His reports on the town planning of Calcutta, Indore and the temple cities of South India contain much useful information and displays his acute awareness of the problem of urban disorganization and renewal. We all know that Patrick Geddes wrote extensively on the urbanization, and he carried out much of the reports on the town planning of Calcutta, Indore and the temple cities of the South India, right. And in his guidance or in his leadership, the first university started the Department of Sociology in 1919. Geddes exercised influence on Department of Sociology in India through his students Ghure and Toothi, N.A. Toothi. N.A. Toothi in particularly observed Srinivas tried to carry further Geddes' line of research on his return to Bombay after obtaining a doctorate from Oxford. Then Radhakamal Mukherjee, the pioneer of the Lucknow School of Sociology in India, was also influenced by the Geddes, as he came in association with the Geddes in the urban survey, right. After Bombay, then Lucknow School of Sociology, right, has been started in India, and Radhakamal Mukherjee was the pioneer of this school. Mukherjee subsequently carried out studies on the social ecology and sociological effect of industrialization. Then G.S. Ghure obtained the doctorate degree from the Cambridge, mainly for his work on caste. Under his leadership, Bombay became the leading center of sociology, especially research in the country, and Ghure had students from all over the country. Some of them were the head of the active department and wrote significant books and papers, right. Ghure himself wrote effectively on the great emergence of sociology in India, right, and there are 23 varieties of themes. He wrote on the 23 varieties of theme, and Ghure's knowledge of Sanskrit enabled him to use the scripture and epic in analyzing and interpreting the Indian culture and society.
he insisted on the field work, though he himself was an armchair sociologist. Right, Ghurye was an armchair sociologist, and Ghurye is known as the father of Indian sociology, and he obtained his doctorate degree from the Cambridge University. Right, and under his leadership, under the leadership of the Ghurye, Bombay became the leading center for sociology, especially in research. Right, Ghurye wrote effectively on many of the themes. Right, and he had a knowledge of Sanskrit, and because of his knowledge he was able to use the scriptures and the epics in analyzing and interpreting the Indian culture. Right, he emphasized on the field study, but he himself was an armchair sociologist. Then the Lucknow University became another center of sociology and anthropology because of contribution of Radha Kamal Mukherjee, Dhrujyoti Prasad Mukherjee, and anthropologist D.N. Majumdar. Radha Kamal Mukherjee was greatly influenced by the Bijendra Nath Seal, Binoy Kumar Sarkar, and Patrick Geddes. In his early work, he was empirically oriented and sought to build a regional and ecological sociology. He stressed the need of multidisciplinary efforts to grasp reality better. He worked and wrote on amazing variety of social, economic and cultural subject and philosophical issues. So, Radha Kamal Mukherjee wrote on social, right, economical, cultural subjects and the philosophical issues. His Fields and Farms of Awadh, right, offers a good example of study of agrarian studies. He wrote on the Indian labor class. He developed a theory of human migration and settlement, in which he argued that the human being, like plant, thrives best in those frontiers which are similar in environment to those which they have already succeeded. Right. D.P. Mukherjee too, like Radha Kamal, right, Mukherjee acknowledged the relevance of Indian tradition and philosophy for arriving at the valid theoretical and conceptual scheme of study of Indian society. So, both Radha Kamal Mukherjee, Dhrujyoti Prasad Mukherjee, right, they acknowledge the relevance of Indian tradition and philosophy for arriving at the valid theoretical and conceptual schemes for study of Indian society. But unlike Radha Kamal, D.P. does not totally reject the Marxian contribution, particularly its dialectical logic articulating the centrality of process of conflict and contradiction in social process. Right. Radha Kamal Mukherjee rejected the Marxian contribution, but D.P. Mukherjee does not totally reject the Marxian contribution, particularly its dialectical logic. We know about the dialects, theory of dialects. Dialectical logic articulating the centrality of process of conflict and contradiction in social process. So, he adopted that thing. The combined department of sociology and anthropology under the leadership of Iravati Karve was started in 1930s in ambit of the Deccan College and the Postgraduate Research Institute in Pune. Karve, authors of famous work Kinship Organization in India, did extensive field work in different parts of the country, and her knowledge of Sanskrit gave her access to data in scriptures, law, books and epics. So, in 1930, under the leadership of Iravati Karve, right, the Department of Anthropology has started in the Deccan University and Postgraduate Research Institute in Pune. Story of early beginning of sociology in this country should mention the contribution of Nirmal Kumar Bose, though he could not continuously serve the academics, but of his imprisonment during the freedom struggle. So, Nirmal Kumar Bose played an important role in development of sociology in India.
His approach was historical, but he insisted on the field work by a researcher without any prejudgment in the mind, without any prejudice in the mind. His interest includes the tribal life, peasant society and the urban center as well as temple and pilgrims. Right. He sought to demonstrate that the production relationship explained the persistence of the caste system and changes occurring in it. He demonstrated the unity and diversity in Indian peasant life through study of distribution of cultural traits, the length and breadth of Indian. ठीक है. He demonstrated the unity and diversity in Indian peasant life, right? How he demonstrated this? Through the study of distribution of cultural trait across the length and breadth of India. This is how the sociology has emerged in India, right, before independence, right. So now sociology in independent India. The study of sociology and socio-anthropology gradually and slowly become professionalized during 1910 till 1950. Autonomous department of these two subjects did not exist more than half a dozen university, and the Bombay University was the only center of postgraduate research in sociology, and which includes the anthropology also, when India became independent, right. So there were not more than half a dozen universities which offered this subject as a discipline, and Bombay University was the only center for postgraduate research in sociology, right. So this is how sociology has emerged, and later on, because of the efforts of the government and various academicians and intellectuals, the sociology has gained its position in India, right. Unity and diversity. What is, let's try to understand the concept of unity and the concept of diversity, right. Diversity, it means collective differences. Diversity means collective differences, that is difference which mark of one group of people from other, that is diversity. Diversity means differences which marks of one group of people from other. On the basis of these differences, we can distinguish between the groups, right. These differences may be of any sort. It could be, the differences could be the biological, the difference could be the religious, could be linguistic, right. On the basis of biological differences, we call it a racial diversity, right. The term diversity is opposite to uniformity, right. Diversity means difference, right, and uniformity is opposite to diversity. Uniformity means similarity of some sort that characterize the people. Uni refers to one and form refers to common ways. So uniformity is what? That there are certain the similarities, right, the similarities of some sort, right, that characterizes a people, that is known as uniformity, right. Diversity means variety. For all practical purposes, it means a variety of group and culture. We have such variety in abundance in India. We have a variety of races, religion, language, caste, culture, right. So India is known as the socio-cultural. India is known for its socio-cultural diversity, right. So diversity is what? Diversity means there are certain differences. The differences could be on the basis of biology, on the basis of religion, on the basis of language, on the basis of caste, on the basis of culture, right. That is known as diversity, and India is known as a socio-cultural. India is known for the socio-cultural diversity. There is a diversity in India. We have different languages. People use different languages in India: Marathi, Tamil, Hindi, right.
then Gujarati, right? On the basis of language, there is a diversity. On the basis of caste, there is a diversity. On the basis of religion, there is a diversity, right? That the people of different religion live together in India. So this is known as a social India. India is known as known for its socio-cultural diversity. Right? What is uniformity? Uniformity is opposite to diversity, that there are certain common characteristics. Right? Now, what is unity? Unity means integration. Diversity means differences, while unity means integration. Right? It is a social psychological condition. It means sense of oneness or sense of we-ness. Right? It stands for the bond which hold the member of society together, right? So unity means integration, that is a sense of oneness or sense of we-ness, right? It is it stands for the bond which hold the member of society together, right? So this unity stands for the bond and it holds the member of the society together. There is a difference between the unity and uniformity. Uniformity presupposes the similarity while unity does not, right? Unity may or may not be based on uniformity. Uniformity is the similarity, there should be some similarity, right? While unity is feeling of we-ness, feeling of oneness, right? That is unity, right? That is a bond which hold the member of society together, right? And this unity can be on the basis of uniformity, but it is not mandatory. It can be on the basis of uniformity, but it is not mandatory, right? Unity may be born out of uniformity, right? Durkheim called this type of unity as a mechanical solidarity. We find this type of unity in tribal society and in the traditional society. When the unity is based on the uniformity, then Durkheim called it as a mechanical solidarity, and this type of unity is found in the tribal society where people have a same skill set and they are united together because of the similar type of a skill set and other things, right? So this type of a unity is found in the tribal society and in the traditional societies. However, unity may as well as be based on the differences. Unity can be based on the differences. It is such unity which is described by the Durkheim as the organic solidarity, and this unity characterizes the modern society, right? When unity is not based on the uniformity, right, Durkheim called it as a organic solidarity, right? And this unity is is a characteristic of modern society, that people are not together, are not uniform or not similar in a way, but they are attached together, right? They are dependent on each other, and because of that dependence they are united, right? So this is organic solidarity, right? There are various forms of diversity in India, that is racial, linguistic, religious and caste based. Racial diversity. What is a race? A race is a group of people with set of distinctive physical features such as skin color, type of nose, hair. When the differences is based on the biology, then that is known as the racial diversity. It could be on the basis of the physical features, right, like skin color, hair color, form of hair and all this. Herbert Risley had classified the people of India into several racial types. So there is a diversity, that Herbert Risley classified the people of India on the basis of their biology into 7 racial type, that is Turco-Iranian, Indo-Aryan, Scyto-Dravidians, Aryo-Dravidians, Mongolo-Dravidians and Mongoloids and Dravidians. These 7 racial types are reduced to the 3 basic types, that is Indo-Dravidian, Mongolians and Dravidians, right? So he distinguished it on the basis of the biology, and the other administrative officers and the anthropologists like Hutton, Majumdar, Guha have given the latest racial classification of India people based on the further research in this study.
Hutton's and Guha's classification is based on the 1931 census, and B.S. Guha has identified the 6 racial type, that is Negrito, the Proto-Australoids, Mongoloids, Mediterraneans, Western Brassiphiles and the Nordics, right. So, they describe the various types of races, right. Negroids are the people who belong to the black race and stock as the stock found in Africa. Then Proto-Australoid races consist of ethnic group which includes the Australian natives and the people of the Southern Asia and Pacific Island. Then the Mongoloids are the major racial stocks native to Asia, including the people of the Northern and the Eastern Asia, Chinese, Japanese, Burmese, and the Mediterranean race relates to the Caucasian physical type, that is the white race, right. And the Western Brassiphiles are divided into 3 subgroups, that is the Alpinoid, characterized by the broad head, medium stature, light skin, found among the Bania caste of Gujarat, caste of Bengal. Then the Dinaric, the characterized by the broad head, long nose, tall stature, dark skin color, found amongst the Brahmins of Bengal and non-Brahmins of Karnataka. Then the Armenoids, they are characterized by the features similar to Dinaric. The Armenoids have more marked shape of back of a head, a prominent and a narrow nose, that is Parsis of Bombay show a typical characteristics of Armenoid race, right. And the next was the Nordic race, belongs to the physical type characterized by the tall stature, long head, light skin and hair and blue eyes. They are found in the Scandinavian countries of Europe. In India, they are found in the different parts of the north of the countries, especially in Punjab and Rajasthan. Then diversity on the basis of language, linguistic diversity. 18 languages are listed in the Schedule 8 of Indian Constitution. So, 18 languages are listed in the Scheduled 8th of Indian Constitution. So, you can understand the linguistic diversity, and these 18 languages are Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu, right. Out of 18 languages, Hindi is spoken by 39.85% of total population, right. Then constitutionally recognized language belongs to 2 linguistic family, the Indo-Aryan and the Dravidian. Malayalam, Kannada, Tamil and Telugu are the 4 major Dravidian language, and the language of Indian Aryan family are spoken by the 75% of India's total population, while the languages of Dravidian family are spoken by the 20%, right. So, this is diversity on the basis of language, linguistic diversity. Then religious diversity. Religious diversity because people of many religion lives in India, and India is a land of multiple religion, right. We find the followers of various faith like Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism and many others, right. Then there are apart from these religion, there are many sects within each religion. Hinduism has many sects including the Shiva, Shakta, Vaishnava, right, and add to them the sect born or religious reform movement like Arya Samaj. Apart from that sect, then there are many sects which born because of the religious reform movements like Arya Samaj, Brahmo Samaj, Ramakrishna Mission,
right? More recently, some new cults have come up such as Radha Swami, Sai Baba. Similarly, Islam is divided into Shia and Sunni. Sikhism into Namdhari and Nirankari. Jainism into Digambar and Shwetambar, and Buddhism into Hainan and the Mahayan. So, there are various religions, and within the religions there are various sects, right? And then the division on the basis of cults, right? So, there is a division on the basis of religion. Then the caste diversity. We all know that India is a country of castes. Various castes live together. The term caste generally used in the two signs, sometime it senses of Varna and sometime in senses of Jati, right? Varna refers to the segment of four-folded division of Indian society based on the functional criterias, right? So, caste is used in two senses, that is, first is in Varna and another is in Jati, right? We all know what is the Varna. Varna is that division of that is the segmentation of fourfold division of Indian society, that Hindu society was divided into four folds on the basis of the functional criteria, or on the basis of the functions. Like those four Varnas are Brahmins, Kayas, Vaishyas and Shudras with their specialized function. That the function of Brahmanas were learning, right? They were supposed to provide, they were supposed to work as a provider to the educators, right? Kayastha, defense. Then Vaishyas, they were considered as traders, and the Shudras were manual services, right? So, that is, when we divide the caste on the basis of Varna, it is on the, that is the division of Hindu society into four folds on the basis of the functional criteria. The Varna hierarchy is accepted all over the India, right? Jati refers to the hereditary endogamous status group practicing a specific tradition, occupation, right? And while and this Varna hierarchy is accepted all over the India. And this, what is this Jati? Jati refers to the hereditary endogamous status group practicing a specific traditional occupation. Then on the basis of the occupation, practicing occupation, right, Jati came up, right? So, that is, Jati is based on the Varna. There are more than 300 Jatis in India, and these are hierarchically graded in the different ways in the different regions. The practice of the caste system is not confined to Hindus only, it is among the Muslim, Christians and Sikhs as well as other community, right? A major form of diversity, that is diversity of many other sorts like settlement pattern, tribal, rural, urban, marriage, kinship pattern along the religious and the regional line, cultural pattern reflecting the regional variations and so on. So, diversity could be on the many bases, right? It could be on the basis of caste, it could be on the basis of that is in the basis, on the basis of language, on the basis of culture, it could be on the basis of marriages and kinship, right? And the regional lines, as well as whether on the basis of tribal, rural or the urban areas where the dwellings, right? So, India is a land of diversities, bond of unity in India. Although India is a land of diversities, but again that the unity underlies all this diversity. There is a bond of unity underlying all this diversity. Despite of so many diversities or differences in India, there is a diversity, there is a unity among all communities and among all in India, right? There is a bond of unity or bond of oneness among the Indian people. These bond of unity may be located in a certain uniformity of life,
as well as in certain mechanism of integration. This unity could be because of uniformity or because of certain mechanism of integration, right? Uniformity of lies as well as the certain mechanism of integration. Census Commissioner in 1911, Herbert Risley was right when he observed beneath the manifold of diversity of physical and the social type, languages, custom, region, he observed India is still underlying uniformity of life from the Himalayas to Cape Comorin. Bond of unity in India, geopolitical unity, the institution of, because of the geopolitical unity, because of the institution of pilgrimage, tradition of accommodation and the tradition of interdependence. This could be the reason, these are the reason, few of the reasons of the unity, that is the tradition of interdependence, tradition of pilgrimage, tradition of accommodations, geopolitical unity, right. Geopolitical unity means the first bond of unity of India is found in geopolitical integration, that is India is known as geographically unity marked by the Himalayas in the north and the oceans of other sides, and politically India is a sovereign state. The same constitution, the same parliament govern each part of it, and we share the same political culture marked by the norms of democracy, secularism and socialism. This is geopolitical unity, that is India is governed by the same parliament, right, same rule applied to each and every part of the India, right. India is a sovereign state, right, and we share the same political culture, right, that is marked by the democracy, secularism and the socialism, right. The expression of this consciousness of geopolitical unity in India is found in the Rig Vedas in Sanskrit literature, and the laws of Ashoka in Buddhist monuments and in various other sources. The idea of geopolitical unity of India is also reflected in the concept of Bharatvarsha, the old indigenous classical name of the India, right. Then the these all describes the geopolitical unity of India. Then the institution of pilgrimage unites the India, that is another source of unity of India is the temple culture, which is reflected in the network of shrines and the sacred places. From Badrinath and Kedarnath to Rameshwara to Jagannath Puri and to Dwarka, in Dwarka to holy rivers are spread throughout the length and breadth of the country, and people from the different state go to other states for darshans. And closely related to theme is the age old culture of pilgrimage, which has always moved people to various parts of the country and fostered the theme of sense of geocultural unity. So, people move from one place to another for pilgrimage purpose, and this foster the geocultural unity, right. Being an expression of religious sentiment, pilgrimage is also an expression of love for motherland and sort of mode of worship of the country. It had played a significant role in promoting interaction and cultural affinity among the people living in the different parts of India, right, because people move from one place to another purpose for the purpose of pilgrimage, and it gives them the chance to interact and cultural and to develop a cultural affinity among the people, right. Pilgrimage is viewed as a mechanism of geocultural unity. Then the tradition of accommodation and tolerance, right. Tradition of that is tradition of accommodation and tolerance, people that the people of India accommodate and tolerate each other at times. And then the tradition of interdependence, right, that is it has remarkable tradition of interdependence which was held us together through centuries, right. The one manifestation of it is found in the
Jajmani system, that is a system of functional interdependence of the caste. We will discuss about Jajmani system. What is Jajmani system? Jajmani system is a tradition of interdependence, that the caste are dependent on each other, right, they for their survivals. Jajmani relations were conspicuous in the village life as they entailed ritual matters, social support, as well as the economic exchange, right. So, for economic exchange, right, for ritual matters, right, with the we use the Jajmani system was there. The whole of local social order was involved in Jajmani link. The pattern had Jajmani relation with the member of the higher caste. He also required to serve of a specialist from the lower jati to perform those necessary tasks. Those associated is in interdependent relations were expected to be and were broadly supportive of each other with qualities of ready help, and generally close kinship were expected to show, right. So, people, that is the pattern had a Jajmani relations with the higher caste, and they perform certain special type of services, right, for higher as well as lower caste, right, and this is how the people are dependent on each other. So, this is the perfect example of tradition of interdependence. The Jajmani relations usually involved multiple kinds of payments and obligations as well as multiple functions. Each caste was a functional group in that it renders a specified service to the other caste group. Jajmani system is that mechanism which has formalized and regulated this function of interdependence. In its actual practice, the institution of Jajmani provides for interlinkage between the people of different religious group, right. So, this is the best example of interdependence. Meaning and nature of social change, that is social change, the social change is what we will discuss about the social change in our next lecture, right. But today what we discussed, just a quick recap, right. We discussed about the emergence of sociology in India, how sociology has emerged in India, and then we discussed about the diversity and unity and diversity in India, how sociology has emerged in India, right. It is because of the Britishers, right. The objective of Britisher was to rule India so that they wanted to understand the society of India so that they can rule the India easily, as well as another objective was to exploit the resources. And then when they started, there were the three approaches to study the society of India. The first was the Orientalist approach. As per the Orientalist approach was based on the sculptures, epics, right, on to tradition book, and as per the Orientalist, right, India is a static type of a country, right, or a society. The another approach was the missionary approach. Missionary approach was the missionaries were the strong type of a Christians. They felt like that there are many problems in the Indian society because of the religion, and for the development of the Indian society, that there should be a religious conversion. Then the third approach is that is administrative approach. This is the most reliable approach, right, administrative approach, that the administrative approach, the studies were carried out by the sociologist or the anthropologist who were trained in the British universities, and they carried out the study of India, right. Then W.H.R. River was the first one, right, who did the first monograph on the Toda caste, right, for Indians to study the Indian society, right. And G.H. Ghure was influenced by W.H.R. River. Then this is how
sociology has started emerging in India, although there was no formal discipline, formal educational discipline, or the Department of Sociology was not there in any of the Indian university. It was because of the Patrick Geddes, right, in 1919. The first Department of Sociology and Anthropology has been started in Bombay University, right. After that, G.H. Ghurye headed that department, right, and G.H. Ghurye is also known as father of Indian sociology, right. That is how it has emerged. Then many other department that is has emerged in many of the universities, like Radha Kamal Mukherjee, right. He started another department in the Lucknow University, right. Then Iravati Karve started sociological school in Deccan College, and research school in Pune, right. Then this is how the this sociology has emerged in India, right. Next is we discussed about the diversity, uniformity and unity. Diversity, as we all know that diversity is the differences could be on the India is a land of diversity. That differences could be on the basis of biology, in the basis of language, on the basis of religion, on the basis of caste, right. There could be diversity in many forms, and India is a land of diversity. Uniformity is what? Uni means oneness, right. That is, uni is one and formity means ness, right. That is, there is something common between the people, that is uniformity. Unity is what? Unity is when that unity is what? Unity is the feeling of oneness or we, that is unity. Unity could be on the basis of uniformity, but it is not mandatory that unity is based on uniformity. That is feeling of oneness or we-ness, right. That is known as unity, right. Then we discussed about the various factors responsible for the unity. That is, we discussed about the unity because of the geopolitical tradition, right, because of the pilgrimage tradition. Unity is there in India because of the pilgrimage tradition. Unity is there because of the tradition of accommodation. Unity is there because of interdependence, and the best example of that is the Jajmani system, right. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOC 101 ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ 1 అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 12 సోషలైజేషన్, దీన్ని తెలుగులో సాంఘీకరణ అని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ ప్రతి ఒక్క జీవితంలో కూడా ఇది నిరంతరము కొనసాగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల వ్యక్తి పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిగా సమాజంలో రూపుదిద్దుకుంటాడు అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాలుగా నిర్వచించిన సాంఘీకరణ అనే పదము సమూహము, ప్రమాణాల ప్రకారము సమూహ పద్ధతులను ఆచరిస్తూ దాని సాంప్రదాయాలను పాటిస్తూ సామాజిక పరిస్థితిని సర్దుకుంటూ వ్యవహరించే ప్రకార్యపరమైన సభ్యుడిగా వ్యక్తి తయారయ్యే ప్రక్రియను ఇది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల వ్యక్తి పరిపూర్ణత, ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండటము, సమాజ సభ్యుల్లో అందరితో కలివిడిగా ఉండి జీవితాంతము ప్రయాణించడానికి వీలవుతుంది అనేది అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన పరంగా అనేక రకాల అభిప్రాయాల్లో దీన్ని నిర్వచిస్తూ వచ్చారు. సాంఘీకరణ వ్యక్తి తన సమూహము ప్రమాణాలను అంతర్లీకరణ చేసుకునే ఒక ప్రక్రియ. సామాజిక ఆచారాలు, పద్ధతులు, సాంప్రదాయాలన్నీ తనలో కలుపుకొని సమాజంలో జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు అని దీని అర్థం. శైవంలోని ఆశ్రితత్వము నుంచి పెరుగుతూ సమాజ విలువలు, లక్ష్యాలను అంతర్లీకరణ చేసుకోవడానికి దారితీసే ప్రక్రియ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ. దీని ద్వారా సంస్కృతిని వ్యక్తులు నిరంతరము నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా నిస్సహాయుడైన శిశువు క్రమముగా ఆత్మ అవగాహన పొంది సంస్కృతి విధానాలతో నైపుణ్యము పొందే ప్రక్రియ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇక్కడ సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో ప్రధానంగా 3 అంశాలు నెలకొని ఉంటాయి. 1, అది నేర్చుకునే ఒక ప్రక్రియ పద్ధతి. 2, అది ఒక మూర్తివత్త రూపరణ చేసే, ఆత్మను అభివృద్ధి చేసే ఒక ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. 3వది సామాజిక ప్రమాణాలు, ప్రతీక్షలు, విలువలు, నైతిక నియమావళ, సామాజిక ఆదర్శాలను అంతర్లీకరణం చేసుకునే ప్రక్రియగా సాంఘీకరణ ప్రక్రియని చెప్తూ ఉంటాం. సాంఘీకరణ ప్రక్రియ వ్యక్తి జీవన పర్యంతరము కొనసాగే నిరంతర ప్రక్రియగా దీన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటాం. సాంఘీకరణ దశలను మనం తీసుకున్నట్లయితే శైవము నుంచి వృద్ధాప్యం దాకా సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో 4 ప్రధాన దశలు ఉంటాయనేది మనం చెప్పుకుంటున్నాము. 1 వాచిక దశ, 2 మల విసర్జన దశ, 3 ఈ యొక్క ఎడిటల్ మరియు లాటెన్సీ దశ అని చెప్తూ ఉంటాము. 4వది కౌమార దశ. మొదటి 3కి సంబంధించిన కుటుంబ ప్రధాన సాంఘీకరణ సమూహము, 4వ దశలో సహవాసము, ఆటపాటలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ వాచిక దశ, ఇది మొదటి దశగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. సాంఘీకరణ తొలి దశ ముఖ్య లక్షణము ఏమిటంటే వారికి అశ్లితత్వాన్ని ఏర్పరచటము. శిశువు తన ప్రాథమిక అవసరాలను ఇతరులు గుర్తించేలాగా తగు సంజ్ఞలు చేయటము నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ దశలో శిశువు కుటుంబంతో ఎంత మాత్రము తదాత్మకము చెందే స్థితిలో ఉండడనమాట. అతను కేవలము తన తల్లి అన్నంత వరకే ఇతని ప్రవర్తన ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ దశలో శిశువు సంరక్షణార్థము లేదా అవసరాల రీత్యా తల్లికి ఎవరు సహకరించినా వారిని సైతము గుర్తించడు. దీనినే ఫ్రాయిడ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త
ప్రాథమిక గుర్తింపు అని చెప్పారు. శిశువు మూర్తిమత్వంలో మౌలిక ఆశ్రితత్వము ఖాయమయ్యేటప్పటికీ స్త్రీ పాత్ర, శిశువు పాత్ర వేరుపరచలేనంతగా దాదాపు కలిసిపోతూ ఉంటాయి. తల్లి స్పర్శతో శిశువులు తాత్మహత్యం చెందుతూ ఉంటారనేది ఈ మొదటి దశలో మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. రెండవ దశకు వచ్చినట్లయితే మల విసర్జన దశ. ఈ దశ ఆరంభంలో శిశువు సమాజము, సామాజిక వర్గము, ముఖ్యంగా కుటుంబంపై ఆధారపడుతూ ఉంటాడు. మధ్య తరగతి కుటుంబంలో ఇది మొదటి సంవత్సరం ముగిసే నాటికి మొదలై 3వ సంవత్సరంలో ముగుస్తూ ఉంటుంది. ఈ దశలో తన గురించి సంరక్షణ తీసుకోవాలన్న కొత్త డిమాండ్లు మొదలవుతూ ఉంటాయి. విసర్జనావయవాలను పరిశుభ్రం చేయటము ప్రాథమిక అవసరంగా మారుతూ ఉంటుంది. శిశువు 2 దశలను, ఒకటి తనది, రెండవది తల్లిది, అంతర్లీనించుకుంటూ ఉంటాడు. శిశువు కేవలము సంరక్షణ పొందటం మాత్రమే కాకుండా ప్రేమను పొంది ప్రేమను కూడా పంచుతూ ఉంటాడు. శిశువు సరైన ప్రవర్తన శిశువుకు లభించే ప్రతిఫలము. తల్లి ప్రేమ కొన్ని కుటుంబాలలో తప్పుడు ప్రవర్తనకు దండన కూడా పొందుతూ ఉంటారు. అయితే రాను రాను శిశువు ఏది తప్పు, ఏది ఒప్పు అన్నది మొదటి సమాజం నుంచి సూచనల ద్వారా గ్రహిస్తూ ఉంటాడనేది ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం. తద్వారా తనకు లభించే ప్రతిఫలము, అది బహుమత, దండన అన్నది తర్వాత అంశం ద్వారా శిశువు తెలుసుకుంటూ ఉంటాడనేది మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ 3వ దశ, 4వ దశ నుంచి మొదలైన 2, 3 ఏళ్ళు వచ్చే వరకు ఈ ప్రక్రియ పద్ధతి నిరంతరము కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అందువలన 4, 5 సంవత్సరాలలో ఎడివల్ దశ ఉండగా తర్వాత దశంత 11C దశ అని మనము ఈ యొక్క జీవిత విధానంలో, పిల్లల జీవిత విధానంలో తెలియపరచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ దశలో శిశువు కుటుంబంలో సభ్యుడై కుటుంబ పాత్రలలో అంతర్గతము చెంది జైవిక, లైంగిక ఆధారంగా శిశువుకి వచ్చిన సామాజిక పాత్రను గుర్తించింది, తద్వారా గుర్తింపు పొందుతూ ఉంటారు. ఈ దశలో మగపిల్లవాడు, ఈ యొక్క అమ్మాయి అనేక రకాల అనుభూతులు చెందుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ వీటి పేర్లను ఫ్రాయిడ్ అనేక పేర్లు పెట్టారనమాట. ఎడిసన్ కాంప్లెక్స్ అంటే పిల్లవాడికి ఉండే అసూయ భావన. శిశువు ఈ అసూయ తండ్రి పట్ల ఏర్పరచుకుంటాడు. పైగా పిల్లవాడి భావనలు లైంగికతకు సంబంధించినవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఫ్రాయిడ్ భావన అదే సమయంలో బాలిక తల్లి పట్ల అసూయ కలిగి ఉంటుంది. ఆమె తండ్రితో ప్రేమతో ఉంటూ ఉంటుంది. అతని పట్ల లైంగిక భావనలు కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎలక్ట్రాన్ కాంప్లెక్స్ అని ఫ్రాయిడ్ తన పరిశోధన పద్ధతుల వల్ల తెలియపరిచారు. తదుపరి ఉపదశ లెటెన్సీ దశ. ఈ దశలో అభిముఖ లైంగికత పట్ల ఆసక్తి అనభివ్యక్తంగా, నిగూఢంగా పిల్లలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. మన సమాజంలో ఈ దశలో తల ఎత్తే సమస్య అణచివేత. బాలబాలికల భక్తి, ఆచారం గురించి చెప్పి వారి వ్యాపకాలను, మనస్సును మళ్లిస్తూ ఉంటారు పెద్దవారు. కౌమార దశ యుక్త వయసు నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ దశలో పిల్లలు తల్లిదండ్రులు నియంత్రణ నుంచి స్వేచ్ఛ పొందాలని నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఈ దశలో అబ్బాయి తల్లితో తనకు గల సంబంధం నుంచి విడిపోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. తన వయసు వారితో సహవాసానికి మొగ్గు చూపుతూ ఉంటాడు ఎక్కువగా. ఇది ఈ యొక్క సాంఘిక ప్రక్రియ
ఒక దశలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సాంఘీకరణ రకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సాంఘీకరణ 3 రకాలుగా వివరించవచ్చు. ఇక్కడ మొదటిది ప్రాథమిక సాంఘీకరణ, రెండోది పూర్వధాన సాంఘీకరణ, మూడోది పునఃసాంఘీకరణ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ప్రతి వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో ఈ 3 దశల గుండా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాడనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. మొదట ప్రాథమిక సాంఘీకరణ, మౌలికమైన నేర్చుకునే ప్రక్రియగా దీన్ని చెప్తూ ఉంటాము. వ్యక్తి జీవితపు 10 సంవత్సరాలలో ఈ సాంఘీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక నిరంతరమైన ప్రక్రియ. సామాజికంగా అంగీకరించబడిన విలువలు, అభివృద్ధులు, నమ్మకాలు, సాంస్కృతి ప్రవర్తన నమూనాలను ఈ దశలో బాలుడు అంతర్లీకరణ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. రెండోది పూర్వధాన సాంఘీకరణ, వ్యక్తి భవిష్యత్తులో నిర్వచించే పాత్రలను, సరిపోయిన ప్రవర్తనను నేర్చుకోవటం. ఇతరులు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు, ప్రవర్తిస్తారు అని ఊహించుకొని తాను ఆ స్థితిలో ఉంటే ఏం జరుగుతుందో అదే విధంగా ఉండటానికి అనుగుణంగా నేర్చుకోవటమే పూర్వధాన సాంఘీకరణ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పాత్రలను ఆటలలో ఆపాదించుకున్నప్పుడు పెద్దవారి వలె ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఒక స్థితిలో ఇతరులు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో చూడటం ద్వారా అదే సామాజిక స్థితిలో తన భాగస్వామి వ్యక్తిని ఊహించుకోవటము పూర్వధాన సాంఘీకరణగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. మూడోది పునఃసాంఘీకరణ, నూతన ఆలోచన విధానాలను, ప్రవర్తనను నేర్చుకునే ప్రక్రియ ఇది. వ్యక్తి పాత జీవిత విధానానికి ఇది పూర్తిగా వేరుగా ఉంటుంది. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే వ్యక్తులు వేరే మతంలో మారినప్పుడు, లేదా సైన్యంలో చేరినప్పుడు, లేదా జైలుకు వెళ్ళినప్పుడు పునఃసాంఘీకరణ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సాంఘీకరణ ఏజెన్సీలు. ప్రాథమిక సాంఘీకరణ ఏజెన్సీలలో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబము ముఖ్యమైనవి. శిశువు సంరక్షించటంలో, అభివృద్ధిలో కుటుంబము ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఏర్పడుతున్న ప్రధాన మార్పుల ఫలితంగా ఇతర ఏజెన్సీలు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటూ ఉంటాయి. ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల నియమిత నైపుణ్యాలు, విజ్ఞానము, సామాజిక విలువలను అందిస్తూ ఉంటారు. శిశువు పెరిగిన తరువాత వారి సమవయస్కులతో ఎక్కువ సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాక వారు పెరుగుతున్న సముదాయము, దేశము కూడా వారిని ఎంతో ప్రభావం చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రస్తుతము బాలబాలికలు యొక్క మాస్ మీడియాతో ఎక్కువగా కాలం గడుపుతూ ఉంటారు. రేడియో, చలనచిత్రాలు, టెలివిజన్ మనము ప్రపంచాన్ని అనుభవించే తీరుకు పూర్తిగా మారుస్తూ ఉంటుందనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ తర్వాత కుటుంబము. ఈ యొక్క కుటుంబము చాలా సమాజాలలో కుటుంబమే అది ప్రధానమైన సాంఘీకరణ ఏజెన్సీగా చెప్పుకుంటాము. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని కుటుంబాలలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కుటుంబము సాంఘీకరణకు ఎన్నో విధాల ప్రభావితం చేస్తుంది. వ్యక్తికి మద్దతును, అర్థాన్ని ఇచ్చేది కుటుంబమే. నవజాత శిశువును సమాజంలో పాలు పంచుకునే విధంగా తీర్చిదిద్దేది అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములు, తల్లిదండ్రులు మొదలైనది కుటుంబ సభ్యులే ఈ యొక్క పిల్లలకి ఎంతో ప్రేరణగా ఉంటారు. కుటుంబంలో వీరు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. బాలుడికి 5 ఏళ్ల వయసు వచ్చినప్పుడు
సాంఘికీకరణలో చాలా ముఖ్యమైన దశగా మనం చెప్పుకోవాలి. కుటుంబంలో పిల్లలు సామాజికంగా అంగీకరించిన నియమాలను నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సమాజంలోని మౌలిక పాత్రలను అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ సంవత్సరాలలో బాలుడు తన చుట్టూ ఉన్న భౌతిక సామాజిక ప్రపంచాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అతని ఇష్టాలు కుటుంబ సంబంధాలు ఆధారంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయన్నమాట. కుటుంబంలో జరిగే పరస్పర చర్య ద్వారా పాత్ర ప్రవర్తనను బాలుడికి నేర్పించటము సాంఘికీకరణలోని మరొక ప్రత్యేకమైన దశ. తమ ప్రవర్తనను ఇతరులతో పోల్చి చూసుకోవటం ద్వారా ఆత్మ ప్రతిమను ఏర్పరచుకున్న తర్వాత పిల్లలు తమకు సరైన ప్రవర్తన ఏదో తెలుసుకుంటారు. పుట్టినప్పటి నుంచి కులము, వర్గము, జాతి, మతము, ఉప సంస్కృతి ఆధారంగా కుటుంబము పిల్లలకు ఆపాదిత అంతస్తు ఇస్తుంది. అది పిల్లలు పొందుపరుచుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత పాఠశాల. చిన్న పిల్లలు పాఠశాలలోనే ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు కనుక వారిపై పాఠశాల ప్రభావము ఎంతగానో ఉంటుంది. తరగతి గదిలో విద్యా విషయ కార్యకలాపాలలో పిల్లలు ఎన్నో అంశాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ దేశభక్తి, బాధ్యత, మంచి పౌరుడుగా ప్రవర్తించటము వంటి విలువలను పిల్లలు పాఠశాలలోనే నేర్చుకుంటారు. పాఠశాల పిల్లల సామాజిక ప్రపంచాన్ని విస్తృతము చేస్తూ ఉంటుంది. జాతి, సామాజిక అంతస్తు వంటి అంశాల ప్రాధాన్యతను పాఠశాల పిల్లలకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడే పిల్లలు జెండర్ పాత్రలను కూడా తెలుసుకుంటారు. ఈ తర్వాత బాలలు ఎక్కువగా శారీరక సత్తా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. బాలికలు సాధారణంగా టీచర్లకు ఇంటి పనుల్లో సహాయం చేస్తారనే కొన్ని అధ్యయనాలు మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. తరగతి గదిలో బాలలు దూకుడు స్వభావము కనిపరిస్తే బాలికలు నెమ్మదిగా ఉంటూ ఉంటారని మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. బహుమానాల కోసము పనిచేయటము పాఠశాలలోనే పిల్లలకు అలవడుతూ ఉంటుంది. సమయపాలన, పరిశుభ్రత, క్రమముగా పనిచేయటము, అధికారాన్ని గౌరవించటము పాఠశాలలోనే పిల్లలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ప్రవర్తనలు మూల్యాంకనం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే పాఠశాలలో పిల్లలకు పెద్దలకు మధ్య సంబంధాలు పెంపకము స్థాయి నుంచి ఇతరులు నిర్ణయించిన పద్ధతి పనులు చేయటము స్థాయికి చేరుతూ ఉంటాయి. తర్వాత సమవయస్కుల సమూహము. పాఠశాలలో చేరే సమయానికి పిల్లలు సమవయస్కుల సమూహములో సభ్యులుగా ఉంటూ ఉంటారు. సమవయస్కుల సమూహములోని సభ్యుల వయస్సు, అభిరుచులు, సామాజిక హోదా ఒకే రకంగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ సమూహంలో పిల్లలపై పెద్దవారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ ఉండదు. ఇక్కడ సమవయస్కులలోనే పిల్లలు తామే సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు, తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. పెద్దవారితో చర్చించలేని విషయాలను సమవయస్కుల సమూహంలోని పిల్లలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ పాఠశాలకు వెళ్ళటంతో తమ వయస్సు వారితో పరిచయాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మొదటి తరగతి చదువుతున్న పిల్లలు కూడా సామాజిక సమూహంగా ఏర్పడుతూ ఉంటారనేది ఈ యొక్క సమవయస్కుల సమూహంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత బహుళ ప్రచార సాధనాలు. బహుళ ప్రచార సాధనాలు అతి బలమైన వాదనాపరమైన
సాంఘీకరణ ఏజెన్సీ పంపించేవారు. అందుకునే వారి మధ్య ఎటువంటి వ్యక్తిగత సంబంధం లేకుండా వ్యక్తులకు అనేక ఆలోచనలు, అలవాట్లు అందిస్తూ ఉంటాయి. వార్తాపత్రికలు, మ్యాగజైన్స్, రేడియో, ఇంటర్నెట్, వీడియో ఆటలు, టెలివిజన్ మొదలైన ప్రచార సాధనాలు మన జీవితాలపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. తద్వారా మనము అనేక విషయాలను నేర్చుకోగలుగుతూ ఉంటాము. పిల్లలు, పెద్దలు ప్రచార సాధనాల ప్రభావానికి లోనై ఏది వాస్తవము, ఏది కల్పన అని గుర్తించడంలో ప్రారంభిస్తారని, ఆ విధంగా పొరబడుతున్నారని పరిశోధకులు మనకి అనేక కోణాలలో తెలియజేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా సాంఘీకరణ ఏజెన్సీలు వ్యక్తుల వ్యక్తిగత సాంభవిక అభివృద్ధికి గాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉన్నాయి. ఇవి మన పాత్రలను అర్థం చేసుకోవడానికి, సమాజంలోని పరస్పర చర్యకు, భావ ప్రసారానికి నిరంతరము ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఏజెన్సీలు కాలము, ప్రదేశంపై ఆధారపడి మన జీవితాలపై, సమాజంపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని యుద్ధ సందర్భాలలో ఈ ఏజెన్సీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. శాంతికి విరుద్ధంగా వ్యక్తులను యుద్ధం వైపు ప్రభావితం కూడా చేస్తూ ఉంటాయి అని మనము గమనించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత సాంఘీకరణ సిద్ధాంతాలు. ప్రధాన సాంఘీకరణ సిద్ధాంతాలు చార్లెస్ కూలే సిద్ధాంతము, హెర్బర్ట్ మీడ్ సిద్ధాంతము, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతాలుగా మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ మొదట మనము ఇక్కడ కూలే సిద్ధాంతాన్ని గురించి తెలుసుకుందాము. చార్లెస్ కూలే 1864 నుంచి 1929 వరకు అమెరికా దేశానికి చెందిన ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త. ఇతను ప్రముఖ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తతో పాటు ప్రముఖమైన సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కొంతకాలానికి ఆయన సామాజిక మనస్తత్వ శాస్త్రగా కూడా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నారు. ఆయన తన సిద్ధాంతంలో పొందుపరిచిన అనేక విషయాలను తన పిల్లలకు ఆడుకుంటున్నప్పుడు వారిని గమనించి అనేక నూతన విషయాలను అవగాహన చేసుకున్నారు. పిల్లలలో ఆత్మగౌరవము అతి ముఖ్యమైన విషయమని కూలే గ్రహించారు. పిల్లల్లో అది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో చూపటానికి తన పరిశీలన పద్ధతులతో ప్రయత్నించాడు. పిల్లలు ఇతరులను గమనించి తమ పట్ల వారి ప్రతిచర్యలను ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలుసుకుంటూ ఉంటారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు వస్తే తల్లిదండ్రుల దృష్టి ఇంటికి వచ్చిన బంధువులపై కాక తనపైనే ఉన్నదని వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇటువంటి సందర్భాలను బట్టి పిల్లలు ఇతరులు తమ పట్ల ఎటువంటి భావనలు కలిగి ఉన్నారో గ్రహించి ఆ విధంగా తమను తాము పరిశీలించుకుంటూ ఉంటారనేది కూలే యొక్క అభిప్రాయం. ఈ ప్రక్రియలో వారు తమ మూర్తిమత్వాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మభావన సొంతదనముతో మొదట గర్వము ద్వారా ప్రారంభమవుతుందని కూలే వివరించారు. ఒక బాలుడు తన కలము లేదా చెప్పులు లేదా పుస్తకము పట్ల ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అవి తన సొంతమని, వాటిపై తనకు పూర్తి అధికారం ఉన్నదని బాలుడు గుర్తిస్తాడు. ఈ విధంగా సొంతధనము అనే భావన నుంచి అతను ఇతరుల ధోరణులను పెంపొందించుకుంటూ ఉంటాడు.
తన వస్తువులు అర్థం చేసుకోగలిగినట్లుగా తన పట్ల ఇతరుల అభిప్రాయాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటాడు. క్లాసులో ఒక బాలుడిని ఉపాధ్యాయుడు పొగిడితే ఆ బాలుడు చాలా గర్విస్తాడు. ఈ విధంగా బాలుడు తన ముఖ్యమైన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయుల వంటి ప్రముఖులైన ఇతరుల స్థానంలో తనని ఊహించుకొని వారి మెప్పుదల పొందడానికి నిరంతరము ఈ బాలుడు కృషి చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ రకమైన ఆత్మ ప్రతిమను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి బాలుడు నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. ఉపాధ్యాయుడు తనని అల్లరి విధవ అని కోప్పడితే సిగ్గుపడతాడు. అది తన గౌరవానికి భంగకరమని బాలుడు భావిస్తాడు. ఆ తర్వాత కూలే యొక్క బింబ సిద్ధాంతాన్ని పరిశీలిద్దాం. ప్రతి వ్యక్తి తాను ఇతరులకు ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాడో ఊహించుకొని తన ఆత్మ ప్రతిమను పొందుతూ ఉంటాడు. ఇది ఒక ప్రక్రియ. తన ఆత్మ భావనను ఏర్పరచుకోవటానికి, మార్చుకోవటానికి ఇతరులను అద్దాలుగా బాలుడు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు. కూలే దీనిని బింబ వ్యక్తిత్వము అంటూ ఉంటాడు. వ్యక్తిత్వము మన ప్రవర్తన పట్ల ఇతరుల ప్రతిచర్యలను మనకి స్పష్టంగా చెప్తూ ఉంటుంది, స్పష్టం చేస్తూ ఉంటుంది. మనము ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నామో ఇతరులు మనల్ని గూర్చి ఏమనుకుంటున్నారో ఈ బింబ వ్యక్తిత్వంలో మనకి బోధపడుతూ ఉంటుంది. మన పట్ల ఇతరుల భావనలను పట్టి మనలో గర్వం కానీ, ఆత్మగౌరవం కానీ, అసహ్యం కానీ కలుగుతూ ఉంటుంది. మన పట్ల ఇక్కడ ఇతరుల ప్రవర్తన గమనించి మనము అందంగా ఉన్నామా, వికారంగా ఉన్నామా, ఇతరులకు అంగీకారంగా ఉన్నామా, అనంగీకారంగా ఉన్నామా తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. మన పట్ల ఇతరుల ప్రవర్తనను బట్టే మన వ్యక్తిత్వము, చర్యలను మంచివో చెడ్డవో ప్రతి ఒక్కరూ నిర్ణయించుకోగలుగుతారు. బింబ వ్యక్తిత్వంలో 3 దశలు ఉంటాయని ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూలే ఈ విధంగా వివరించారు. మొదటి దశలో ఒక వ్యక్తి తాను ఇతరులకు ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాడో ఊహించుకుంటాడు. రెండవ దశలో తన ప్రవర్తన పట్ల ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారో ఊహించుకుంటూ ఉంటాడు. మూడవ దశలో ఇతరులు తనకు ఏ విధంగా పరిగణిస్తున్నారో దాని ప్రకారము తన చర్యలు మంచివా చెడ్డవా అని నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా బింబ వ్యక్తిత్వము వలన తన గురించి మనము మంచి అభిప్రాయమా చెడు అభిప్రాయము కలిగి ఉంటామనేది ఈ యొక్క వ్యక్తి గ్రహిస్తాడు. బింబ వ్యక్తిత్వం వలన మనము ఇతరులకు మంచిగా కనిపిస్తున్నట్లు ఊహించుకుంటే మన పట్ల మనకి ఎంతో గౌరవము కలుగుతూ ఉంటుంది. దీని ఫలితముగా మనము అదే ప్రవర్తనను నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ఉంటాం. ఇతరులు మన గురించి చెడ్డగా భావిస్తున్నారని ఊహించుకుంటే మన ఆత్మగౌరవం తగ్గిపోయి మన ప్రవర్తనను మార్చుకుంటూ ఉంటాము. ఇది ఇష్టపూర్వకంగా జరిగే ప్రక్రియ కాకపోయినా ప్రతి సాంఘిక సందర్భంలోనూ విజయవంతముగా వ్యక్తులలో సంభవిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ రకమైన ఊహ అంతా మనిషి మనసులోనే జరుగుతుంది. తన ప్రవర్తన పట్ల ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారో ఊహించుకోవటము వల్లే బింబ వ్యక్తిత్వము కలుగుతూ ఉంటుంది. కొన్ని సమయాలలో మన బింబ వ్యక్తిత్వము మన గురించి ఇతరులకు నిజమైన భావనలను ప్రతిబింబపోవచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఒక బాలుడు తప్పు చేసినప్పుడు తల్లిదండ్రులు శిక్షిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ బాలుడు తనకుని వారు అన్యాయంగా శిక్షించారని అనుకోవచ్చు.
నిజానికి ఇది తన పట్ల ఇతరుల ప్రవర్తనను తప్పుగా అంచనా వేసుకోవడమే కానీ అంత మాత్రం చేత బింబ వ్యక్తిత్వం సరికాదని అనలేమన్నమాట. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఒక వ్యక్తి ఆత్మభావన చుట్టూ అందరి ప్రవర్తన వల్ల ప్రభావితం కాకపోవచ్చు. కొంతమంది ఇతరులు తమను గురించి భావించే విధానాన్ని పొరపాటుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ విధంగా మన గురించి ఇతరుల అభిప్రాయాలను పొరపాటుగా అర్థం చేసుకోవటం పట్ల మనకు ఉన్నత న్యూన్యత ఆత్మభావన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ మన గురించి ఇతరుల అభిప్రాయాలను మనము సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా ఆత్మభావన సాంఘిక పరస్పర చర్య వల్లే కలుగుతుంది అనేది కాదనలేని సత్యంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ విధంగా కూలే బింబ సిద్ధాంతము మనకి వ్యక్తిగత పరిపూర్ణత ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది అనేక కోణాలలో మనకు తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత G.H. మీడ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన సిద్ధాంతపరమైన అభిప్రాయాలను ఏ విధంగా చెప్పాడో మనము తెలుసుకుందాం. జార్జ్ హెర్బర్ట్ మీడ్ 1869 నుంచి 1931 వరకు అనేక పరిశోధనా పద్ధతులతో సాంఘికరణ ప్రక్రియను గురించి ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలను అనేక విధాల ప్రతిపాదించారు. ఒక వ్యక్తి ఆత్మభావన సాంఘిక పరస్పర చర్యల వల్ల అభివృద్ధి చెందుతుందని అతను వివరించారు. ప్రతీకాత్మ పరస్పర చర్య సిద్ధాంతాన్ని మొట్టమొదటిగా ప్రతిపాదించింది మీడ్. వ్యక్తుల మధ్య భంగిమలు, ముఖములో భావాల ప్రదర్శన, భాష అనే ప్రతీకల ద్వారా పరస్పర చర్యలు జరుగుతూ ఉంటాయి. వీటిలో భాష ముఖ్యమైనది. సమాజంలో వ్యక్తుల మధ్య పరస్పర చర్యలను అభిప్రాయ ప్రకటనకు అతి ప్రధానమైన సాధనం. మన మనస్సు ద్వారానే మనము మన ప్రవర్తన, ఇతరుల ప్రవర్తనను అనేక కోణాలలో గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాము. 2 భాగాల ఆత్మభావన. ఇందులో మీరు ప్రతిపాదించింది నన్ను, నేను. మూర్తిమత్వము అనేది సామాజిక కారణాల వల్లే కాక సామాజికేతర కారణాల వల్ల కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అని మీడ్ భావించాడు. అతడు ఆత్మభావనలో 2 భాగాలు ఉంటాయని, అవి నన్ను, నేను అని పేర్కోవచ్చని తెలియచేశారు. వీటిలో నన్ను అనేటటువంటి ఆత్మభావన భాగము సాంఘీకరణ ద్వారా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అంతర్లీకరణ చేసుకున్న లోక రివాజులే ప్రమాణాలకిలే ఇది రూపొందిస్తూ ఉంటారు. సాంఘీకరణ వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి నన్ను అనేది వ్యక్తి భవిష్యత్ ప్రవర్తనను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. కానీ మనిషి ప్రవర్తన ఆవేశంతో కూడి ఉండటము వల్ల స్పష్టముగా ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పటము కష్టతరమైనది. నేను అనేది స్వాతంత్రము, చురుకుదనము, చొరవ మొదలైన లక్షణాలను కలిగి స్వార్థంతో కూడి ఉంటుంది. వ్యక్తి సామాజిక జీవనములో పాల్గొంటున్న సమయములో నేను, నన్ను అనుక్షణము పరస్పర చర్యలను పొందుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. నీలో ఏదైనా భావం కలిగినప్పుడు, కోరికలు కలిగినప్పుడు నేను ఈ విధంగా భావిస్తున్నాను, లేక నాకు ఇది కావాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ నీ మనసులో వచ్చిన ఆలోచనలన్నిటినీ కార్యరూపంలో పెట్టలేము. నీవు చేయబోయే పని పట్ల ఇతరులు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తారో ఊహించుకొని అందుకు అనుగుణంగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. నేను ఈ పని చేస్తే వారు నా పట్ల కోపము పొందుతారు,
లేక నన్ను చూసి నవ్వుతారు అని గ్రహించి ఆ పని చేయటము మానుకుంటూ ఉంటాము. ఈ రకంగా ఇతరులు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో అనే నీ ఊహ నీలో నన్ను కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇతరులు మన ప్రవర్తన పట్ల ఎటువంటి భావాన్ని పొందుతారో ఊహించుకోవటం ద్వారానే మన ప్రవర్తనను అదుపులో పెట్టగలుగుతామని మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక వ్యక్తి ఆత్మభావన పెంపొందించటంలో నేను, నన్ను రెండు చేరి ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్య జరిగే సంభాషణను మీడ్ మైండింగ్ అని పేరు పెట్టారు. సాధారణీకరమైన ఇతరుల భావన ఏ విధంగా ఉంటుందో మీడ్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల ద్వారా తెలుసుకుందాము. సాంఘీకరణలో అతి ముఖ్యమైన భాగము ఇతరులు మన నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నారో ముందుగానే ఊహించుకోవటం, మన ప్రవర్తనను అదుపులో పెట్టుకోవటము అని మీడ్ తెలియజేశారు. మన ప్రవర్తనను అంచనా వేసుకోవటము, అదుపులో పెట్టుకోవటము అనేది ఇతరుల స్థానంలో మనలను ఊహించుకొని వారి దృష్టితో మన ప్రవర్తనను గమనించటం వల్ల పొందుతామని మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. బాల్యంలో పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనా పద్ధతులను తమలో అంతర్గతం చేసుకుంటూ ఉంటారు. పెరుగుతున్న కొద్దీ తన చుట్టూ ఉన్న సమాజము తమ నుంచి ఏమి కోరుతుందో తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. తల్లిదండ్రులను ప్రముఖులైన ఇతరులు సమాజాన్ని సాధారణీకరమైన ఇతర పద్ధతుల ద్వారా గ్రహిస్తారని మీరు వర్ణించారు. ఇక్కడ బాలుడు 10 లేక 12 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఇతరుల పాత్రలను స్వీకరించటము, వివిధ వ్యక్తుల పాత్రలను పోల్చటము చేయగలుగుతూ ఉంటాడు. తన చుట్టూ ఉన్న వారందరూ ఒక విషయంపై ఒక రకమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటే అతను కూడా దానిని తన అభిప్రాయంగా స్వీకరిస్తాడు. కానీ ఆ విషయంపై వివిధ వ్యక్తులు వేర్వేరు అభిప్రాయాలను కలిగి ఉంటే వాటన్నిటిలో ఏది సాధారణమైనదో గ్రహించడం కష్టసాధ్యమైనది. పిల్లలు సామాన్యంగా తమ చుట్టూ ఉన్న వారిలో అధిక సంఖ్యాకులు ఏ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారో తెలుసుకొని దానిని తమ అభిప్రాయం చేసుకోవడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనేది ఇక్కడ భావన. సాధారణీకరణమైన ఇతరులు కలిగిన అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వ్యక్తి ఇతరులు తనను తప్పుదో పట్టించడానికి ప్రయత్నించిన వారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడన్నమాట. ప్రపంచగానము కలిగిన వ్యక్తి ఏ కొత్త పరిస్థితిలోనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలుగుతాడనేది మీడ్ యొక్క అభిప్రాయం. తర్వాత బాల్య క్రీడా దశ, పోటీ ఆటల దశ. పిల్లలు జ్ఞానాన్ని సంపాదించడంలో ఆటలు ఎంతో తోడ్పడతాయి. మీడ్ ఈ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పిల్లలు బొమ్మలతో ఆడుకునేటప్పుడు తమను తల్లిగాను, ఆయాగాను, వైద్యుడుగాను, ఉపాధ్యాయుడుగాను ఊహించుకుంటూ ఉంటారు. మీడ్ 2 దశలను వర్ణించారు. బాల్య క్రీడా దశ, పోటీ ఆటల దశ. బాల్య క్రీడ ముఖ్యమైనదని మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ దశలో పిల్లలు ఇతరుల పాత్రలను వర్ణించి తమ అభిప్రాయమే కాక ఇతరుల అభిప్రాయాలను కూడా గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు. ఒక బాలిక తనను తల్లిగా భావించుకొని తన బొమ్మను తన్నుగాను భావించుకొని పాత్ర ప్రవర్తన పట్ల తమ జ్ఞానాన్ని విస్తరింప చేసుకుంటూ ఉంటుంది. బాల్య క్రీడా దశ 5 లేక 6 సంవత్సరాల వయసులో సంభవిస్తుంది. ఆటలో పాల్గొనే వారి మధ్య కొంత పరస్పర చర్య కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఒక బాలుడు, అతని చెల్లెలు వైద్యుడు, నర్సు పాత్ర వహిస్తే వారిద్దరూ తమ పాత్రలను వేరు వేరుగా నిర్వర్తిస్తారే కానీ ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడి పాత్ర నిర్వహణ చేయరు. పిల్లలు పోటీ దశ చేరుకున్నప్పుడు తమ పాత్రల్లో వైవిధ్యాన్ని గుర్తించగలుగుతూ ఉంటారు. తమ పాత్రలు సామర్థ్యంతో నిర్వహించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఆట ఆడుతున్న అందరిలో తమ ప్రత్యేకమైన పాత్రను గుర్తించటానికి కృషి చేస్తూ ఉంటారు. తమ పాత్ర ప్రాధాన్యతను ఇతరులకు తెలియజేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనేది ఈ బాల్య క్రీడ ఆటల దశలో మీడ్ తన అభిప్రాయాలని వర్ణించారు. ఆ తర్వాత సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ 1856 1939 మధ్య కాలాలలో అనేక పరిశోధనా పద్ధతులను ఏర్పరిచారు. మానసిక విశ్లేషణ స్థాపకులలో సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ప్రముఖమైన మానసిక శాస్త్రవేత్త. గత శతాబ్దంలో అతి ముఖ్యమైన ప్రముఖమైన విజ్ఞానిగా భావించబడిన సిద్ధాంతాలు, ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతాలు ఈనాటికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. కూలే ఇక్కడ మీడ్ ఆత్మభావన సాంఘీకరణ ఉత్పాదనగా భావిస్తే, ఫ్రాయిడ్ సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో జైవిక మానసిక సంబంధమైన విషయాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. మానవ ప్రవర్తనలో అధిక భాగము మనుష్యులకు తెలియకుండానే జరుగుతుందని ఫ్రాయిడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. మానవుడు తన చర్యల పట్ల తగిన అవగాహన కలిగి ఉండడు. బాల్యములో అనుభవాలు వయసు పెరిగే కొద్దీ మరుగున పడిపోయినప్పటికీ వ్యక్తి మూర్తిత్వము అభివృద్ధి చెందటంలో ఆ అనుభవాలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయని ఫ్రాయిడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. మనుషుల ప్రవర్తనను మూలమైన శక్తులు వారి కళలు, మాటలలో తొట్టుపాటు మంచి శిక్షణ పొందిన వైద్యునితో సంభాషణల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని, దీనిని మానసిక విశ్లేషణ అంటారని ఫ్రాయిడ్ తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలియపరిచారు. ఒక వ్యక్తి లైంగికమైన దౌర్జన్యకరమైన ప్రాథమిక భావాలతో జన్మిస్తాడని, వీటిని అదుపు చేయకపోయినట్లయితే సమాజంలో శాంతి భద్రతలు అదుపు చేయటం కష్టమని ఫ్రాయిడ్ వ్యక్తపరిచారు. మనిషికి సమాజానికి మధ్య సంబంధాలలో నిరంతర సంఘర్షణ ఉంటుందని ఆయన భావించారు. అందువలన వ్యక్తులు కొన్ని నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలని సమాజము కోరుకుంటూ ఉంటుంది. తమ కట్టుబాట్లను వ్యక్తి లోబడేటట్లు కూడా సమాజము చేస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని సమయాలలో ఇటువంటి నిర్బంధాల వల్ల వ్యక్తులలో మానసిక సంఘర్షణ, అశాంతి ఏర్పడవచ్చు. లైంగికపరమైన కోరికను అణచివేయవలసిన ప్రాధాన్యతను నొక్కి చెప్తూ ఉంటారు ఫ్రాయిడ్. పసితనంలో కూడా ఈ కోరిక ఉంటుందని, దీని ఫలితముగానే వ్యక్తికి సమాజానికి మధ్య సంఘర్షణ ఏర్పడుతుందని ఫ్రాయిడ్ తెలియపరిచారు. మూర్తిమత్వము 3 భాగాలుగా ఉంటుందని ఫ్రాయిడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇందులో ఇడ్, అహం, అజ్జహం అని 3 పద్ధతులుగా ఏర్పడుతుందని ఫ్రాయిడ్ మూర్తిమత్వాన్ని ఈ 3 భాగాలుగా విభజించారు. ఇవి ఇడ్, అహం, అజ్జహము మనిషి పుట్టుక నుంచి కనిపిస్తూ జీవితమంతా కొనసాగే శక్తుల కలయికే ఇద్దని, ఇది స్వార్థపరమైన సంఘ వ్యతిరేకమై ఉంటుందని, కోరికలను వెంటనే తీర్చుకోవాలని వృత్తిపై ఒత్తిడి తెస్తుందని, ఇతరులపై దౌర్జన్యం చేయటము, ఒకరి తల్లిదండ్రుల పట్ల లేక నిషేధించబడిన దగ్గరి బంధువుల పట్ల లైంగికమైన కోరికలు కలిగి ఉండటము, సంఘ వ్యతిరేకమైన చర్యలను సమాజము అంగీకరించము. పసిబిడ్డ
ఆత్మ పూర్తిగా ఇంటితో నిండి ఉంటుందని, కానీ అతడు ఇతరులతో పరస్పర చర్య ద్వారా దాన్ని అదుపు చేయడం నేర్చుకుంటాడని ఫ్రాయిడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యక్తి యొక్క మూర్తిమత్వానికి ఇడ్, అహము, అజ్జహము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయని అనేక పరిశోధన పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క ఫ్రాయిడ్ తన మానసిక విశ్లేషణ ప్రక్రియ పద్ధతులను తెలియపరిచాడు. సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కొందరు తన అభిప్రాయాలని ఈ విధంగా తెలియపరిచారు. ఆంటోనీ గిడెన్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త సాంఘికీకరణ అనేది పూర్తిగా నిస్సహాయ మానవ శిశువును స్వీయ అవగాహన, జ్ఞానవంతమైన వ్యక్తిగా వారి సమాజ సంస్కృతి పద్ధతుల్లో నైపుణ్యము కలిగిన వ్యక్తిగా మార్చే ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రక్రియగా ఆంటోనీ గిడెన్స్ చెప్పారు. తర్వాత పీటర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త సరళంగా చెప్పాలంటే సంస్కృతి ప్రసారము అంటే మానవులు సామాజిక సమూహాల నియమాలను మరియు పద్ధతులను నేర్చుకునే ఒక ప్రక్రియే సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ అని చెప్తారు. టోనీ బిల్టన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త మనము పుట్టిన సామాజిక సంస్కృతిని మనము పొందే ప్రక్రియ మన సామాజిక లక్షణాలను పొంది మన సమాజంలో సముచితమైనవిగా భావించే ఆలోచన విధానాలను మరియు ప్రవర్తన పద్ధతులను నేర్చుకునే ప్రక్రియే సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ అనేది ఇక్కడ మనము తెలియపరచుకుంటూ ఉంటాము. ఈ విధంగా సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలను అనేక మంది సామాజికవేత్తలు ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా కూడా అంచనా వేయబడిన సాంఘికీకరణ అంటే ముందస్తు సాంఘికీకరణ ఈ యొక్క పదాన్ని సామాజిక శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ మెక్టన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఇది భవిష్యత్తు వృత్తులు, పదవులు మరియు సామాజిక సంబంధాల కోసము ఒక వ్యక్తిని సృహతో సాంఘికీకరించే ప్రక్రియ. ముందస్తు సాంఘికీకరణ ద్వారా ప్రజలు తమకు తాము చేరుకోవాలనే లేదా చేరవలసిన సమూహంలోని సాంఘికీకరించబడతారనేది ఒక ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనము తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ విధంగా మనము పూలే, మీడ్, ఫ్రాయిడ్ అనేక మంది సాంఘిక సంస్కరణ సిద్ధాంతాల యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలను తెలుసుకోవడంతో పాటు అనేక సాంఘికీకరణ కారకాలను కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. దీనిలో కుటుంబము మరియు సహకార బృందాలు, సమవయస్కుల సమూహము, పాఠశాల ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో మనం తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత మాస్ మీడియా మెథడ్స్ కూడా అంటే మాస్ మీడియా మెథడ్స్ అంటే బహుళ ప్రచార సాధనాలు ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో మనము తెలుసుకున్నాము. ప్రసార మాధ్యమాలలో రేడియో, టెలివిజన్, వార్తాపత్రికలు, మ్యాగజైన్, మీడియా పోర్టర్లు, వెబ్సైట్స్ వంటి వివిధ రకాల సమాచార సాధనాలు ఎన్నో రకాలుగా మనము ప్రస్తుతం చూస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఫ్రోడ్ మరియు ఇతరులు యొక్క పరిశోధన పద్ధతులుగా మనకు తెలియపరిచయం చేసిందంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా యుగంలో పిల్లలకు అనేక రకాల కొత్త అభ్యాసాలు, అవకాశాలు తెలుసుకోవటానికి లభిస్తూ ఉన్నాయి. ఇవి వారు అనుభవించే సంఘటనల పరిధిని విస్తృతం చేస్తూ ఉంటాయి. దీని పర్యవసానముగా సాంఘికీకరణ అనేది ఇకపై ప్రాథమికంగా కానీ ద్వితీయంగా కానీ కుటుంబము, సహచరులు లేదా అలాంటి ఇతర సంస్థల ప్రభావాలచే ఆధారపడి ఉందని గమనించదగిన విషయం. ఈ యొక్క ఫ్రోసెస్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ప్రకారము మన సమకాలీన సామాజిక వాస్తవాలు మరియు అపోహలను మీడియా ద్వారా దృశ్య రూపము అలానే కథన రూపంగా మనము అనేక కోణాలలో సమాజాన్ని వివిధ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ విషయంలో ఆధునిక సోషల్ మీడియా మాధ్యమము సందేశాన్ని
ఎలా రూపుదిద్దుతుందో మనకి వివరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా అతను ఫేస్బుక్ నిర్మాణాన్ని ఉదాహరణగా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. అభిరుచి, గుర్తింపు మరియు ప్రజాదరణ అంచనా యొక్క వివిధ ప్రదర్శనలను ఇది ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది. సమాచార ప్రసారం యొక్క రూపము మరియు కంటెంట్ రెండింటినీ ఇది నిరంతరము నిర్మిస్తూ మనకి సమాచారాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది. గడిచిన సంవత్సరాలలో ఇతర ప్రసార సాధనాలలో పోలిస్తే టెలివిజన్ ముఖ్యంగా పిల్లలపై అత్యంత ప్రభావం చూపే సాధనంగా మారిపోతుంది. టెలివిజన్లోని సీరియల్స్, సినిమాలు, కార్టూన్ల నుంచి వార్తలు, సంగీతము, ఫ్యాషన్, ఆహారము, చరిత్ర మరియు భూగోళ శాస్త్రము వరకు వివిధ వయసుల వారికి నచ్చే రకరకాల కార్యకలాపాలను ఈ మీడియా మనకి ప్రస్తుతము అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. అయితే హింసాత్మక మీడియాకు గురి కావటము అనేది దూకుడు ప్రవర్తనకు ఒక కారణమైన ప్రధాన కారకము అని ఫ్రోడ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తెలియపరిచారు. పిల్లల కోసము రూపొందించే టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా కార్టూన్లు, అధిక స్థాయిలో హింసాత్మక చర్యలను మరియు వివిధ రకాల సంఘటనలను చిత్రీకరిస్తూ ఉంటాయి. పిల్లలు హింసను అలా చిత్రీకరించినప్పుడు నిష్క్రియాత్మకంగా ఉన్నప్పటికీ అవి వారిపై పీడకలలు మరియు లేదా అనిశ్చయత, భయము వంటి భావాల రూపంలో ప్రభావితమవుతూ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా కొన్ని రకాల సంగీతము, సినిమాలు లేదా హింసాత్మక వీడియో గేములు కూడా ఇలాంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే నీడ్ ఫర్ స్పీడ్, బర్న్అవుట్ మరియు రోడ్ ర్యాష్ వంటి రేసింగ్ వీడియో గేములు ఆటగాళ్లకు బహుమతులు ఇచ్చేవిగా ఉన్నప్పటికీ అవి నిర్లక్ష్యపు లేదా హింసాత్మక డ్రైవింగ్ కారణము కాగలవని ఫ్రోడ్ అనే సామాజికవేత్త ధృవీకరించారు. అయితే సూపర్ మారియో సన్షైన్ వంటి అహింసాత్మక వీడియో గేములలో ప్రోసోషల్ పాత్రలు పోషించడం వల్ల హానికరమైన ప్రవర్తన గణనీయముగా తగ్గి సహాయకరమైన ప్రవర్తన పెరుగుతూ ఉంటాయనేది కూడా ఈ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల వల్ల మనకు తెలియపరిచారు. అందువల్ల మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచముపై మనము అవగాహన తీర్చిదిద్దడం ద్వారా సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో మీడియా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందనేది ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తల ప్రముఖమైన భావనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ యూనిట్లో మనము సాంఘికీకరణ యొక్క వివిధ కోణాలను అధ్యయన ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా తెలుసుకున్నాము. కొన్ని నిర్వచనాలు సాంఘికీకరణ యొక్క అర్థము, స్వభావము అర్థం చేసుకోవటము మనకి సాధ్యపడుతూ ఉన్నది. మనము వివిధ రకాల సాంఘికీకరణ గురించి తెలుసుకొని ఆ తర్వాత సాంఘికీకరణకు సంబంధించిన కొన్ని అత్యంత ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ లోతులను మనం తెలుసుకోగలిగామనేది ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా అనేక కోణాలలో మనం తెలుసుకున్నాం అనేది చెప్పక తప్పదు. ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ సమాజము సక్రమంగా పనిచేయటానికి, కొనసాగటానికి సాంఘికీకరణ ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియ అనేది తెలుసుకుంటూ వివిధ సమాజాలు తమ నవజాత సభ్యులు తమ సొంత వ్యక్తిత్వాలను అభివృద్ధి చేసుకోగలిగేలాగా వారికి శిక్షణ ఇవ్వటానికి విభిన్న మార్గాలు, పద్ధతులు కలిగి ఉంటాయని, పిల్లల యొక్క వ్యక్తిత్వానికి ఈ విధంగా శిక్షణ ఇవ్వటము మరియు నిర్మించటాన్ని సాంఘికీకరణ అంటున్నామనేది ఒక సాంఘికీకరణ మూల
అర్థంగా మనము ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. సాంఘికరణ అనేది ఒక వ్యక్తి తాను చెందిన కుటుంబము, స్నేహితులు, సహోద్యోగులు లేదా ఇతర సమూహాల యొక్క నియమాలు, అలవాట్లు మరియు విలువలను నేర్చుకునే ప్రక్రియా పద్ధతులు. ఒక బిడ్డ నెమ్మదిగా తనను తాను ఒక సమూహములో సభ్యునిగా తెలుసుకుని మరియు తాను పుట్టిన కుటుంబము, సమాజం యొక్క సంస్కృతి గురించి జ్ఞానం పొందటం అనేది ఈ సాంఘికరణ ప్రక్రియ ద్వారానే మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ సాంఘికరణ ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంస్కృతిని అందించటం అని కూడా మనము పరిగణిస్తూ ఉన్నాము. ఒక సంస్కృతి ప్రక్రియా పద్ధతులను వేరొక తరం వాళ్ళు అవి కొనసాగించడం వల్ల ఆ యొక్క సమాజం యొక్క సాంస్కృతిక లక్షణాలను మనము పొందుపరుచుకోగలగటానికి సాంఘికరణ ప్రక్రియ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. సాంఘికరణ ప్రక్రియలో పిల్లలు తమ పెద్దల నుంచి, తన కుటుంబము నుంచి సాంప్రదాయాల గురించి, పద్ధతులు, సాంస్కృతిక విలువలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. వాటిని పరిరక్షించుకుంటూ కూడా ఉంటారు. వారు పెద్దయ్యాక వాటిని తర్వాత తరానికి అందిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, పిల్లల పెద్దయి వివాహం అయిన తర్వాత వారి పిల్లలకి ఈ సాంస్కృతిక పద్ధతులను అందిస్తూ ఉంటారు. సాంఘికరణ పిల్లలు తమ పెద్దల నుంచి నేర్చుకున్న వివిధ పాత్రలు మరియు బాధ్యతలను కూడా నేర్చుకోవటం వల్ల సమాజంలో ఒక మంచి సాంప్రదాయ పద్ధతులను నిర్వచించడానికి తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఇది ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి అనుసంధానించడానికి సహాయపడే ఒక ప్రక్రియా పద్ధతి సాంఘికరణ అనేది. గిడ్డెన్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన అనేక పరిశోధన పద్ధతుల ద్వారా సమాజంలో తెలియపరుస్తూ ఉంచారు. ఇక్కడ ఈ సాంఘికరణ ప్రక్రియలో అంచనా వేయబడ్డ సాంఘికరణ, పునః సాంఘికరణ, వయోజన సాంఘికరణ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క వయోజన సాంఘికరణ పద్ధతిలో వయోజన దశల్లో వ్యక్తులు భర్త, భార్య లేదా ఉద్యోగం వంటి పాత్రలను అలవాటు పడినప్పుడు వయోజన సాంఘికరణ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది వారి అవసరాలు మరియు కోరికలకు సంబంధించింది. ప్రజలు జీవితాంతము విలువలు మరియు ప్రవర్తనాసరణ నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు. సాంఘికరణకు నిర్దిష్టమైన కాల పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు. ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. జీవితము ముగించే అంతవరకు మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతులను కొనసాగిస్తూ ఉంటాము. ఇది పుట్టినప్పుడు ప్రారంభమై వృద్ధాప్యము వరకు కూడా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. సాంప్రదాయ సమాజాలలో కుటుంబానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలలో పెద్దవారికి గణనీయమైన ప్రభావము ఉంటూ ఉంటుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు ప్రభావాన్ని తన కుటుంబ సభ్యులపై నిరంతరము చూపుతూ ఉంటారు. ఆధునిక కాలంలో కొన్ని కుటుంబాలలో ఈ పెద్దలు ప్రభావాన్ని తగ్గుతున్నట్లు మనము గమనించవచ్చు. అయినప్పటికీ ఆధునిక కుటుంబాలలో పెద్దలు తమ అధికారాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయారని దీని యొక్క అర్థం కాదు. ఈనాటికి కొన్ని విషయాల్లో వారి అభిప్రాయాలను పిల్లలు కోరుతూనే ఉంటారు. ఈ ముఖ్యమైన విషయాలు యువతరము తమ పెద్దల ద్వారా సాంఘీకరించబడినట్లయి పెద్ద తరము కూడా తమ యువతరము ద్వారా సాంఘీకరించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ సాంఘీకరణ ద్వారా ఈ యొక్క కుటుంబంలో పెద్దలతో పాటు ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఇతర సాంఘీకరణ కారణాల ద్వారా కూడా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఒక తరము వివిధ అనుభవాలు, పనిచేసే చోట సామాజిక సమూహాలు, వయోవృద్ధుల వేదికలు, వినోద క్లబ్బులు మరియు కొన్ని మత సంస్థలు కూడా దీనికి తోడ్పడుతూ ఉంటాయనేది మనము గమనించవలసిన విషయం. ఈ ప్రక్రియా పద్ధతులు
ప్రతి ఒక్క సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తులతో నిరంతరము కొనసాగే ఒక ప్రక్రియగా పేర్కొంటూ ఉంటాము. దీనివల్ల సాంఘీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు సామాజిక సాంస్కృతిక పరిచయాలను పెంపొందించుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక విలువలను కట్టుబడి సాంఘిక ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా ప్రత్యేకమైన సామాజిక వ్యవస్థను, ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగత వ్యవస్థను ఈ ప్రక్రియ ద్వారానే, ఈ సాంఘికరణ ప్రక్రియ ద్వారానే కొనసాగిస్తూ ఉంటారని ఈ లెసన్ ద్వారా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. నమస్తే.
নমস্কাৰ আজি আমাৰ টপিক খিনি হল আমি theories of organic evolution from Lamarck inheritance to the modern synthesis how the life's diversities come to be explained by science ইয়াত আমি বেসিক্যালি আমি গুৰুত্ব দিম আজি কি Lamarck's inheritance to the modern synthesis and how life diversified with the help of science or with the explained by the science. তো আমি সর্বপ্রথমে জানি লব লাগিব কি অর্গানিক এভলিউশন হয় কি আৰু তা মানেনো কি আৰু তাৰ আমি তাৰ বিষয়বস্তুখিনি হ'ব কি অর্গানিক এভলিউশন is the gradual cumulative process by which population of organism change across generation, giving rise to the diversity of life from shared ancestor. Organic evolution to hol ki adinot ami dekha na pao. Gradual cumulative process which population of organism change across generation. Aru lahe lahe ei changes to ami observe koro across generation loke. Tar pisot ami kisuman diversify দেখা পাওঁ এই ডাইভাৰ্সিটিৰ পৰা আমি গম পাব পাৰো কি population that it is written here that occurs at the population level not within a single organism lifetime it occurs basically a population level not with a single organism lifetime কি আমি এটা population to দেখা পাম বা তাৰ বিষয়বস্তুখিনি গম পাম but we never studied about the single organism derived by the heritable variation passed from parents to offspring. Aru a variations ki variation ki ami dekha pam ei variation to hol passed down from parents to the offspring. Ma deta hotar pora offspring loke kholani hoy. Shaped over a vast time scales by natural process not design aru time scale through the সময় আৰু ন্যাচারাল প্রসেসের থ্রু দি এই বস্তুখিনি ওর খলনি হয়ে গৈ থাকে কিন্তু এটা স্পেসিফিক ডিজাইন বুলি নাই কি কি তার এটা স্পেসিফিক এটা স্ট্রাকচার আছে সেই স্পেসিফিক স্ট্রাকচারটো হে খলনি হ'ব তেনেকুৱা কথাটো না আৰু অর্গানিক এভলিউশনত আমি আৰু এটা বস্তু গম পাম both the unity and diversity of life ইয়াত আমি কমন এনসেস্টৰ খিনিও পঢ়িম আৰু কমন এনসেস্টৰৰ কি বস্তুবোৰ মানে খলনি হৈছে বা ইমান ডাইভাৰ্সিফাইড আমি দেখা পাম এইখিনি in my right hand side slide right hand side এটা মই কৈছো nothing is biology makes sense except in the light of evolution nothing in biology makes sense except in the light of evolution evolutionary theory unifies genetic paleontology embryology biography into a single explanatory framework. Organic evolution ka ami buji pabo laga hole ami tar kisuman associated theory khini janibo lagibo genetic theory khini hok paleontology hok ba embryo pora jiburi form hoise ei gote khini ki eta single explanatory framework ot apni dhoribo nwaribo it should take a time যদি আমি টাইম লাইনৰ কথাখিনি কবলৈ যাওঁ তো আমি হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ডটো আকৌ চাব লাগিব আৰু হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ডৰ কিছুমান থিওৰিজ এছ'চিয়েটেড আছে সেই থিওৰিজখিনি আমি গম পাব লাগিব লাইক প্ৰথমটো that Lamarckism 1809 ত কৈছে কি ইউজ এণ্ড ডিসইউজ ইন acquired inheritance কি আমি যিবোৰ ট্ৰেডবোৰ acquired কৰি লৈ আহিছো parental generation to the offspring তাত কিছুমান বস্তু ইউজ এণ্ড ডিসইউজ হ'ব লাগিব আৰু যদি ডিসইউজ হয় যদি ইউজ নহয়গে দেন अगेन তাৰ আমি কিছুমান আউটকাম খিনিও পাম as per Lamarckism তো 1809 ৰ পৰা
1859 লোকে আমি আকৌ পালো 1859 আমি পালো on the origin of species natural selections 1859 on the origin of species natural selections that evolutionary theory did not arrive fully formed. Each generation of biologists refined, tested, and rebuilt the model using new evidence. कि 1859 जिनको डार्विने कोइसे कि the origin of species natural selection कि nature will select then 18 আমি যদি 1901 যাও তার মিউটেশন থিওরিটোৱে আমাক কৈ আছে that the various proposes certain heritable changes आपको mutation theory কৈ আছে कि certain changes আমি observe কৰো the 1930s to 40s ত গলে modern synthesized theory hall is a combination of genetic and Darwin's unified তো আমি 1809 ৰ পৰা 40s লকে 1940s লকে আমি বস্তুখিনি গম পালো যে টাইম ফ্ৰেমটো আমি চাওঁ Lamarck use and disuse of acquired inheritance on the origin of species at all then kisuman colony then the combination of genetical and the Darwin's evidence from evolution कि আমি ইভলভ হৈছো এ ইভলভ হোৱাটো কেনেকৈ আমি গম পাম কি এভিডেন্স আমাৰ হাতত আছে কি we have evolved it independent lines of proof from rocks to genome that converge on a single conclusion life has changed over time that independent line of proof from rocks to genome that converge on a single conclusion. Life is always changing. Over a period of time. Tami evidence palu ki rock or genome or pada. So paleontology, fossils evidence. Paleontology mane ho fossils evidence kini. Here evidence of palu that 3.5 plus be years fossils record documented in sedimentary rock 3.5 plus years loke jibur jivashmobur asile eiburo documented in sedimentary rock tar brittir uporat ami idea khini paisilu aru a record by documentations বা documented যিবোৰ evidence বোৰ documented কৰা হৈছে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি তেতিয়াহে পাম যেতিয়া আমি field study কৰিম and that field study should be in paleontological so fossils are preserved remain or trace of past life fossils would preserve হয়ে থাকে আরো and trace of past life arranged by geological age they form a record of gradual anatomical change over a million of years আর যদি আমি geological age to যদি চাবলৈ যাওঁ এই gradual anatomical changes বোৰ হৈ থাকে rock strata reveals chronological sequence of life form transitional fossils acrobatrics link major groups simpler organism dominant older deeper rock layer radiometric dating confirm the relative time sequence ইয়াতে কিছুমান বস্তু আমি গম পাওঁ কি
এই ফসিলস এভিডেন্স যদি ওলাব লগা হয় তো আমাৰ কিছুমান মেথড আছে, ৰেডিঅ' কাৰ্বন ডেটিং মেথড, ৰেডিঅ'মেট্ৰিক ডেটিং মেথডছ। তো এইবোৰ ডেটিঙৰ মেথডছৰ থ্ৰু দি আমি ফসিলছৰ এভিডেন্সখিনি that on that particular period সেইটো সময়ত ৰকে হওক বা বেলেগ যি ৰিমেইনছ থাকে ইহঁতৰ পৰা আমি ইহঁতৰ পাষ্ট লাইফখিনি গম পাই যাম। ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে, কম্পেৰেটিভ এনাটমি, হোমোলগাছ অৰ্গেনিজমৰ কথাখিনি কৈছে। Your homologous organs structured with the same basic origin and internal plan, but modified for different functions, reveals descent from a common ancestor. Forelimbs of humans, whales, bats, and horses share one more bond. Divergent evolutions, one structure adapted many ways, functions differ, grasping, swimming, flying, structural doesn't. Strong anatomical proof of common ancestor. এই homologous organ দি homologous organ to হয়নো কি এটো জানিব কি বেসিক অরিজিন এন্ড ইন্টারনাল প্ল্যান টু সেম হব ভিতৰৰ স্ট্রাকচার খিনি আৰু যৰ পৰা ইভলভ হৈ আহিছে গোটেইখিনি সেম থাকিব। বাট আমি ইহঁতৰ যি কাৰ্য যেনেকুৱাকে ইহঁতে কামখিনি কৰিব বা ৰিভেল ডিসেন্ট ফ্ৰম আ কমন এনসেস্টাৰ, ইহঁতৰ যিটো এনসেস্টাৰৰ পৰা আহিছে ইহঁতৰটোত আমি অকমান ভেৰিয়েশনছ দেখা পাম। তো when we speak about a variation, যেতিয়া আমি কওঁ কি ভেৰিয়েশনছ আমি দেখা পাম, তো ভেৰিয়েশন কিহত ভেৰিয়েশন আমি দেখা পাম? ভেৰিয়েশন আমি দেখা পাম like forelimbs, whale, bat, horse share on the bone plan. তো আমি সিহঁতৰ এইখিনিত মানে forelimbs দেখা পাম, whale-টো দেখা পাম, bat also. ডাইভার্জেন্ট কনভার্জেন্ট আমি পঢ়িছিলো, ইয়াত ডাইভার্জেন্ট একদম বাইফার্কেট হৈ যায়গে। ওয়ান স্ট্রাকচার অ্যাডাপ্টেড মেনি ওয়েজ, কি এটা বেলেগ ওয়েত ডাইভার্সিফাইড হৈ যায়। Functions differs, structure doesn't. Strong anatomical proof. আমি যদি কম্পেৰেটিভ এনাটমি কথাখিনি কৈছো তো তাৰ কেতিয়াৰ পৰা আৰু সেই চেঞ্জেছ খিনি কেনেকুৱাকে হৈছে গোটেইখিনি আমি গম পাম। Then analogous organ কথাখিনি আহিলে, analogous organs perform similar function analogous organ that similar functions but across independently, convergent, যোনটোক আমি divergent and convergent কৈছো। ইয়াতে analogous organত আমি গম পাম কি similar functions খিনি দেখাত same, উৰি আছে যদি উৰি আছে, wings খিনি like should be like a bird, but function will be a differ। ইয়াত তাতে আছে wings of insects and the birds same function, different origin। Convergent evolution reflects similar
environmental pressures, human appendix, Taliban hint at a functional ancestral past. Vestige shows evolutions operate by modification, not design. Another evidence hall, embryological evidence. Embryological that early vertebrates embryo closely resemble one another and relieving shared a developmental blueprint inherited from a common ancestor. Ki a vertebrate embryo khini closely resemble hoy ase etar logot aneta. Aru ihotor juntu developmental procedures khini ase ba ami tak blueprint khini kobo paro, it's a common from their ancestor, like fish, reptiles, birds, mammals, embryo share early gill slits. So, like I mean, fisher kotha kom ba reptiles, birds, ba mammals kotha, gote khini embryo pora, aru hihote ami gill slit khini dekha pao. Then, Haeckel biogenetic law, ontogeny use ancestral stage, divergent appears only in later developmental stage. Shared developmental genes regulate the pattern. So those genes which are present, they always try to control the process and the mechanism. Another is biogeographical evidence. Yeah, geographical distribution of species reflect pattern of migration, isolation, and adaptation, not random placement. Ki ei je pattern board ase, changes board hoi goi ase, migration ekok, ba isolation ekok, ba adaptation ekok, not random placement. Keneka nohoy ki random choose kori kine and they have started the work. As per Gala Park. Then isolated continent Australia evolved unique marsupial fauna. Similar habits worldwide, convergent adaptation. So worldwide, I basically just isolated Australia evolved unique manuscript or marsupial fauna. Then the another parameter, that is molecular and biochemical evidence. Ki molecular changes ki ba hoise niki? Molecular logot kha khajabur kiba kholoni hoise niki? Ekhini bostu ami gam pa. DNA proteins, universal biochemical pathway provide the most precious evidence and relatedness among all living organisms. A slide on my right hand side of this, 98.8% DNA similarity between human and chimpanzee. DNA, amount to DNA, will similarity between human and chimpanzees.
আর এই ডেটাখিনি বেসিক্যালি বেসড অন মলিকুলার স্টাডি। Then cytochrome sequences difference track indirectly with divergent time molecular clock esteem when species lineages split. So cytochrome sequences different track directly with divergent time and molecular clock through di ami bahut bostu kini like gam pam. Then universal genetic code. The DNA and proteins universal biochemical. So DNA proteins এগুলো হলো biochemical যেটা আমার বডিতে অলরেডি আছে and they will provide the most precise evidence relatedness among all living organisms. And universal genetic code, when we are saying about যেতিয়া আমি universal code or genetic code কথা আহিব তেতিয়া আমি মেনশন কৰিব লাগিব DNA, RNA. Then percentage DNA protein similarity mirror evolutionary distance and cytochrome sequences. Molecular clock estimate when species is linear split. যেতিয়া এই molecular clock to যেটা ঘুরি থাকে তার এটা certain period থাকে সেই period লকে ঘুরিব ঘোরার পিছে then they can step it. Then theories of evolution. What are the theories are associated with this? That Lamarck's inheritance acquired traits to Darwin's natural selection the various mutations and the unifying modern synthesize. So etu theory আমি basically আমি লেমার্কৰ কথাখিনি আৰু ডাৰউইনৰ কথাখিনি পাম কি ডাৰউইনে কেনেকা natural selection he has written the book that is the natural selection. So তেখেতে এটো study কৰিছিল the various mansions and the unifying modern system. Now we'll discuss very briefly the theory 1 1809 যেটা আমি লেমার্কৰ theory খিনি কৈছিলো এটা very briefly আমি theory খিনি চাম. Who is Lamarck? Lamarck overview is that he is also called as theory of inheritance of acquired traits, and Lamarckism was the first attempt to explore evolution through natural selections rather than fixed unchanging species. The first time we discuss করিম এটাকে effect of environment যদি climate change হয় বা new needs in order the changing environment creates environment খিনি সলনি হোৱাত কিবা নতুন species আনিব পাৰি নেকি আনি হাতৰ পৰা কিবা
Kamehok, or we can say as or that, I mean to say that new needs in the organism on the basis of their needs at all. Then second, use and disuse, same things is happen here. Weakener and disappear with disuse. Then inheritance of with weaken and disappear with use. Traits gain in the life being. তো আমি ইয়াত গম পাইছো লেমাৰ্কৰ অভাৰভিউ খিনি আৰু কি পৰিস্থিতিৰ মাজেদি like the effects of environment is happening, use and disuse of. So next is inheritance of acute characters. That characters basically আমি এটা কম্পাউন্ড the Jean Baptiste Lamarck কৈছিলে and তেখেতে পাবলিশ কৰিছিলে Philosophia Zoologica that 1809, and the first comprehensive theory proposing the species are not fixed but transform over a time. কোনো species এটা fixed কে নাই, it over a time to time it will be changed. Use and disuse কথা কিন্তু just I spoke. Lamarck proposed that organs use definitely and rigorously grow stronger and larger, while organ neglected over a time gradually thin. So that is also one of the we can say as small observation. Then use and disuse. So first we'll discuss about the use. Use what koise continuous use. Ki ami khoday jodi use hoi thako eta ki amar development hobo our body, our muscles, the networking. Then like here is given the example of the gift ancestor stretch the rocks, the niche, reach high forelegs, repeated stretching, landing the neck over generations. This is all about the use and disuse of them become like snacks. Ancestor adapting a borrowing life, stop using limbs, using a gradual, reduce and disappear. Lamarck mechanism too, that the inheritance of a good character, the kisuman character coming means if I can say like that, the most disputed the claim of Lamarckism. Lamarck বহুত কিছু বস্তুর modification due course of time লাগিছিলে, but এটা যদি আমি Lamarckism physical changes occurred by an individual during a lifetime pass directly to offspring. So আমি লেমার্কটো দেখা পাওঁ বা individually like individual during his lifetime that will pass from parents to the offspring. এই ডায়াগ্ৰামটো আপোনালোকে দেখিলে গম পাব কিছুমান প্যাৰামিটাৰ ৰাখা হৈছে, প্যাৰামিটাৰবোৰ কি হয় মই ওয়ান বাই ওয়ান এটাকে এক্সপ্লেইন কৰি যাম। ফাৰ্স্ট আহিলে environmental change. So environmental change, a new condition create
Then use and disuse organ. That use and disuse response. Then আহিলে organ modified during the organism life. যেতিয়া লাইফটো ফৰ্ম হয় তেতিয়া কিছুমান অৰ্গানবোৰ ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে আৰু এটা সময়ত আমাক নালাগে organs modified during the organism life. Then the third one is also acute trait inherited modification passed to the next generations. যি আগৰ জেনেৰেশ্যনটোতে হওক বা তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনতে হওক যেতিয়া সি ট্ৰান্সফাৰ হৈ আহে পেৰেণ্টেল জেনেৰেশ্যনলৈকে সেই জেনেৰেশ্যনত আমি কিছুমান সলনি দেখা পাওঁ বা তাক মডিফিকেশ্যনটো আমি দেখা পাওঁ. Lamarck's given certain criticisms that Lamarck has historically important but not withstand experimental genetical. Then August Weismann experimental, if you are doing, then the August Weismann non-mechanism identified. The August Weismann has said that cut mice tail up for 22 years, generations, always both the full length disappeared. Then no mechanism identified that Lamarck could not explain how acute traits would physically alter reproductive cells. Ki agot asile they must do that could not explain how acute tekhete nijor theory te ek inheritance kotha kini ullekh kora nai aru association to show kora nai. Then non-germ plasma pathway, that basically Weismann shows only germ cells and transmit heritable information. So he's only studied about germ cells, only showed only germ cells and hereditary informing to offspring. Then contradicted by a genetics among the geneticians, sometimes certain proposals will be started to contradicted. Like modern molecular biology confirm acute somatic changes do not rewrite germinal DNA. Charles Darwin is also says that the 5 years voyage of HMS Bengal, that 1838 to 1836, Darwin's finished observation that the shape this history. He Galapagos Island, South American coast, global comparisons, that these trees are basically adapted. The core postulate of the Darwinism that overproduction, struggle, evidence, and variation, survival of the fittest. Like as you know more that the survival of fittest, that if you want to survive, you can fight against to each other. Those who will own, they will get it.
inter and environmental. Intra, competition between the members. Then in intraspect, that competition between different species. Then environmental challenge, that organism concerned with cinema, organism contained with a climate, drought, natural disasters, and other biotic pressures at all. Now the natural selection that the Darwin has postulated. Darwin নিজৰ natural selection at কৈছিলে and survival of fittest কথাখিনি. So হিটুকে Darwinism বুলি কোৱা হয় বা Darwinৰ third and fourth postulator, that because the heritable variations exist and resources are limited. Darwin কৈছে কি যিবোৰ ভেৰিয়েশন বোৰ এক্সিস্ট আছে are limited আৰু আমাৰ তাত কি ৰিসোর্সেস খিনিও লিমিটেড, যেহেতু আমি রিসোর্সেস খিনিও মানে পোৱাটো খুবে দিগদাৰি। That individual and best suited to their environment, survival and reproduce, passing favorable trait owner, Darwin's call this natural selections. Result, Galapagos finches, common ancestral finch, races the island from the mainland. Isolated islands offer different food sources, seeds, insect, cacti, big sheep, best suited for the local foods, survival and reproduce more. Over a generations, 13 distinct big from the species emerge. আমি ভেরিয়েশন যেটা ইয়াত কোৱা হৈছে এই চাৰিটা যে পিকচার্স বু শো কৰা হৈছে, that variation exists, environmental selects, feeds survival and reproduce, and traits accumulates. That variations would exist করে and same the variation that environment select আৰু environment কয় কি এইটো বস্তুখিনি ফিট হ'ব পাৰিব या নোৱাৰে, আৰু যদি ৰিপ্ৰডিউস কৰে তাৰ পিছত এই বস্তুটোকে accumulate কৰি লৈ যোৱা যায়। The Gwalpara finches, the common ancestor finch, reach their island from the mainland. The different জাগাৰ পৰা আমি সেই বস্তুখিনি আমি accumulate কৰিব পাৰো। Then আহিলে কি criticism, that সবৰে theories, Lamarck হওক, Darwinism হওক বা whatever theories, আমি সব theories বোৰ study কৰো, কিন্তু ইয়াতে Darwinism theories ৰ আমি কিছুমান criticism খিনি পালো। Darwin's framework has powerful but left a key questions answer. Darwin's theory to associated and it's have more weightage, কিন্তু তেখেতৰ কুৱেশ্যনৰ তেখেতৰ থিওৰিটোত এটা কি কুৱেশ্যনছৰ আনসাৰ নাছিলে। কুৱেশ্যন লেটাৰ সলভ ডিউ কোৰ্স অফ টাইমত বেলেগ জেনেটিক্স বোৰে সলভ কৰিলে। দেন তাত আহিলে মেকানিক্যাল no mechanism of heredity. The Darwin could not explain how variation arose were transmitted. Genetic did not yet exist. ই কৈছে কি ডারউইন সে কেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰা নাই কি ভেৰিয়েশনছ বোৰ কেনেকৈ ট্ৰান্সমিট হ'ব এটা জেনাৰেশনৰ পৰা আন এটা জেনাৰেশন। Then blending inheritance problem, the traits blend. Each generation advantages variations would be dilute away the unresolved until Mendelian genetics. তো কিছুমান কি হয় এটা দুটাক লগ লাগি দেন আকৌ আমি হি নেক্সট জেনাৰেশন লকে ইহঁতক দেখা পাওঁ এই ভ্যাৰাইটিজ বা হি স্পেচিছ খিনি, কিন্তু কেতিয়াবা আমি এটো দেখা পাওঁ কি এটো ইউনাইট হ'ব নোৱাৰে unresolved until Mendelian genetics থ্ৰু দি আমি ক'ব পাৰো।
Then gradualism questions that critics like De Vries argue evolution could occur via large, sudden mutations, jump, not just slow steps at all. Overemphasis on competition. Some structures are neutral, not clearly product of selective advantage. It should be merely a selective. Then refining Darwinism, August Weismann, German biologist August Weismann revised Darwinism by rejecting inheritance of acute characters and introducing the germplasm theory. So they given the germplasm theory neo Darwinism जाक नाम दिया है neo Darwinism तो है आपको August Weismann और Weismann that German biologist August Weismann revised जिते revise कोडिले Darwin's by rejecting जिते Darwin's so rejecting Darwin's by rejecting inheritance acquired character introducing तेतिया जिते Darwin to reject होई गलगे तेतिया new theory आहिला and that theory name is germplasm theory. Now, এটা আমি জানি থোৱাটো উচিত কি germplasm theory টো হয় কি আৰু তাত কি স্টাডি কৰা হয় that body germplasm theory body divided into germplasm reproductive cells somatoplasm body cells only germplasm transmit hereditary body divided into germplasm and somatoplasm body cells. Only germplasm transmitted hereditary information to offspring. Changes to somatoplasm during the life cannot affect germplasm. This rule out inheritance of acute characters entirely. So germplasm mo tami gotei khini ekelage dekha pao. Did I right hand side sound tail cutting experiment into the poison? Weismann amputated the tails of mice for 22 successive generations. Every generation of offspring was still born with a full length tail and proved that acquired physical change are not inherited. Directly refuted Lamarck's force mechanism strengthen the Darwinism. That tail cutting experiment to mane 12 successive generation to mane kati sale kintu at every generation offspring was still born with a full length jetia kati protectu tahet eta dekha pale ki full length or tail to then provides that acute physical changes are not inherited. Directly refuted Lamarck's code mechanism, strength Darwinism. Then mutation theory 3 1901 that saying the mutations theory Hogodi word is that mutation 3 proposed the evolution proceed by certain large heritable changes. Kisuman changes kini dekha pao in a broader ways. That new species can arise abruptly, singles, etc. Way we have to see. Beneficial mutation persists, spread harmful ones are eliminated, provided the missing source of heritable variations.
Key features mutations: sudden appearance, recurrent, random, undirected, variable, values, heritable, raw material for the selections. तो जिते हम sudden appearance को कथा नहीं कौन देते हम देखा पाऊं single generation without visible intermediate forms and random undirected. Heritable तो same तरीका कि हमें गम पाऊं किसी मान कि they occur germ cell mutations are passed directly to the offspring. So mutation cells to ki are directly passed to the offspring cell loke. And mutation can repeatedly independently across generations. And the mutation to eta jaga apna anata jaga log kya hai it automatically that can appear rapidly. So it can also happen variable values that mutations may be beneficial, harmful or neutral to survival. Then raw material, mutation, supply or variations. Mutation तमें बहुत variations नहीं देखा पाऊँ और ये variation जितना हुआ it may be natural, maybe होगा पर कि natural select point हुई से or maybe among them. Then side by side with them comparison kodo three classical theories eta halfas proposed by eta aspects tate Lamarck 1809 and Darwinism 1859 and De Vries 1901. So divine cases at all. Yeah, proposed and rate of changes. In Lamarck, slow and gradual. Same replica is happening in Darwin, but in mutation, sudden cell and cellatory weight changes. तद हमें देखा पड़ो एके weight changes हो गए से, but आनेटर fastly के changes हो गए से. Then আমি যদি hereditary mechanism কথা কিনি কবলে যাও acquired traits inherited, not explained. Germinal mutation inherited. Modern status largely rejected. Core of modern theory integrated into genetics. It is slided the modern synthetic theory is another theory that synthesize united Darwin's natural selections with Mendelian genetics, populations, genetics, and paleontology into one coherent, mathematically grounded theory of evolution. The link genetic variation in a wild population to a natural selections. Itu theory tako TBA could say that link genetic variation and wild population to a natural selections. And EMAD clarified species and geographical region. Clarify species concept
কি আমি স্পেচিছৰ কনসেপ্টটো যোনটো এইটো ক্লেৰিফাই হৈ যাব লাগিব আৰু তাক আমি জিওগ্ৰাফিকেল স্পেচিয়েশ্যন দিব পাৰিম then R.A. Fisher S.W. or S. Wright that build the mathematical foundation of population genetics. Population genetics, they are study about the population, but as per R.A. and S.W., that's a foundation of mathematical population. Then G.G. connected paleontological laws that how it কেনেকুৱা কিহঁতে connected paleontological fossils খিনি কাৰণ ultimate fossils হল evidence খিনি আৰু আমি যদি fossils খিনিকে এৰি দিওঁ study নকৰো then it's difficult for us. Now next is 4 engine of evolutionary change. Modern synthesis mechanism was based on 4 engines. তো আমি ইয়াত যেতিয়া ইঞ্জিনস খিনি কলো তেতিয়া আমি আৰু আন এটা বস্তু গম পাই আছো that colony and the changes random change in DNA sequence create a new alleles, the ultimate source of all genetic variations. So they want that ultimate source of all genetic variations. Then natural selections, alleles that improve survival, reproductions become more frequent across generations. Gene flow, migrations move alleles then আমি ইয়াতে হাৰ্ডি Weinberg equilibrium to পঢ়ি চাব লাগিব অকমান কাৰণ হেতু আকৌ ultimates it will help in genetics also. Genetics খিনি যেহেতু ইয়াত আমি গোটেইখিনি based on genetics তে আছে আৰু ইয়াত আমি থিওৰি খিনি Mendel's theory, Lamarck's theory, mutation theory এই তিনটা basically important হয়. Then আৰু এটা চাব লাগিব ইয়াতে like it is a mathematical baseline starting that absent evolutionary pressures allele and genotypes alleles and genotype frequencies in a population remain constant across generations. Mathematical is a key baseline stating that absent evolutionary pressures jodi absent hoi thake allele hok genotype hok frequencies of the population remain constant across then কি আছে p square plus 2p cube plus q square to 1 and White's matter it's a matter because
White's method, it provides the null hypothesis. Null hypothesis for evolutions by comparing real population to this. Equilibrium biologists can detect and measure the presence and strength of evolutionary changes. The 5 conditions here, there are 5 conditions required for the equilibrium. Their violations is in fact how real evolutions happen. Five conditions required for equilibrium. Their violation is in fact how real evolutions happen. No mutation. Judi violate হয় এটা আমি গম পাম that no mutation, random matching, no selections, inflating populations, infinite populations, and no gene flow. তেতিয়ালে আমি গোটেইখিনি প্যাৰামিটাৰটোহে আমাৰ যে সাইকেলটোহে প্ৰসেছটোহে কমপ্লিট নহবগে আৰু যদি আমি স্পেচিয়েলাইজেশনৰ কথাখিনি যদি কবলৈ যাওঁ তেতিয়া তাত আমি দুটা প্যাৰামিটাৰ আমি বেসিক্যালি চাব লাগিব এটা হল এলোপেট্ৰিক স্পেচিয়েলাইজেশন আৰু এটা হল সিমেট্ৰিক এলোপেট্ৰিক টু কি হয় ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার্স লাইক আমি দেখা পাওঁ রিভার মাউন্টেন ওশিয়ানস জিওগ্রাফিক্যালি সেপারেট পপুলেশনস the two groups accumulate different mutations and adaptations until they can no longer interbreed আমি দেখা পাইছো কিছুমান organism বা কিছুমান species হতো that দুটা group accumulate in different mutation পৰা হয় কিন্তু বহুত দিন লকে interbreed কৰিব নোৱাৰে এটো হল এলোপেট্ৰিক আৰু সিম্পেট্ৰিক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সিম্পেট্ৰিকত আমি সেম তেনেকুৱাকে দেখা পাম कि new species would arises with the same geographic area without physical separations. But biologically, আমি হতার মাঝে difference কিনি দেখা পাও আর ultimate যদি আমি summary কিনি কবলে যাও evolutionary theory তেতিয়ালে আমি ইয়াতে basically আমি পাঁচটা থিওরিত আমি ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব দিব লাগিব এটা হল লামার্কিজম Darwinism, Neo-Darwinism, mutation theory, modern synthesized theory. That just simple way মনত ৰাখিলে হল 1809 use and disuse acute trade 1859 natural selections যেতিয়া ডারউইনৰ থিওৰিটো ৰিজেক্ট হল তাৰ পিছত আহিলে নিও টুকে আমি germplasm rules বুলি কোৱা হয় তো হেতেনেকুৱাকে With this, we can conclude. Thank you.